àtúntàrere. kò ṣeé má gbọ́ ìròyìn. Gbẹ̀bìrò kílẹ̀mọ̀lù kọ́ọ̀rẹ́ mọ́ yìí gbé yìí kalẹ̀ lè kúrin kó fi ṣe òdiwọ̀n ìdílé wọn. Kò tí bẹ̀ ni pé kò sí ìdílé kan tí ò ní pẹ́yàwó láfíwọ́ ṣe àlùbọ̀síjà ilé sọ̀dẹ̀ ìbò kánúkìkùn lókun láwọn lọ́kàn òjọ̀kan máa láti pò tí wọn. Láti lórí àwọn dáwọ́ òwú sílẹ̀ nínú ìdẹ̀ ìlàwà náà yóò mọ̀ jẹ́ mọ̀ ọ̀nà tí wọ́n dídé wọn ò fi dàrú tí fi ń tò. Gbẹ̀bìrò ẹ mọ̀ Adémúyìwá Àfọlábí lórí ètò yìí ní gbogbo ọjọ́ àbámẹ́ta láago 8 òwúrọ̀ tí àtúntẹ̀ rẹ̀ ó sì tún máa wá láàrin ọ̀sẹ̀ ní ìkànnì móhùnmáwòrán Western Spring Television ìkànnì 100 lórí StarTime. Gbẹ̀bìrò tọ̀sẹ̀ yìí ó máa yàtọ̀ ní kò ní yàtọ̀ fọ́. Àbújá ni olú ìlú orílẹ̀-èdè Nàìjíríà lọ́wọ́lọ́wọ́. Ọjọ́ 12 oṣù 12 ọdún 1991 ni wọ́n gbé ibùjókòó agbára Nàìjíríà kúrò nílùú Èkó lọ sílùú Àbújá lásìkò ìṣèjọba ológun ọ̀gágun fẹ̀yìntì Ibrahim Babangida. Ìlú Àbújá ní ìlú kẹjọ tí èrò pọ̀ sí jùlọ nílẹ̀ Nàìjíríà, ó sì jẹ́ ìlú olódi tó wà ní àárín gbùngbùn. Gbogbo àwọn ilé-iṣẹ́ àti àjọ ìjọba kọ̀ọ̀kan ló ní olú ọ́fíìsì wọn nílùú Àbújá, gẹ́gẹ́ bó ṣe jẹ́ pé ibẹ̀ gan ni ibùjókòó agbára ìṣàkóso ilẹ̀ Nàìjíríà. Lọ́dún 2003 ni àjọ Commonwealth gbé ìpàdé wọn wá síbẹ̀. Bẹ́ẹ̀ sì ni àjọ olókoòwò nílẹ̀ adúláwọ̀ ṣe lọ́dún 2014. Kódà lọ́dún 2016 àjọ tó ń rí sí ọ̀rọ̀ àwọn ọmọdé ìyẹn UNESCO gbà á gẹ́gẹ́ bí ibùdó ìkẹ́kọ̀ọ́ wọn. Díẹ̀ lára àwọn ibùdó tó gbajúgbajà nílùú Àbújá ni àpáta agbára Aso Rock, ilé aṣòfin àpapọ̀, ilé aṣojúṣòfin ilẹ̀ yìí, àpáta Zuma Rock, Millennium Park, báńkì àpapọ̀ ilẹ̀ Nàìjíríà CBN, mọ́ṣáláṣí àpapọ̀ àti ibùdó ilé ìjọsìn àpapọ̀ àwọn kìrìsìtẹ́nì. Ẹkùn ìdìbò 6 ló wà nílùú Àbújá: Abaji, Buhari, Gwagwalada, Kuje, Kwali àti Abuja Municipal. Kílìṣí tó jẹ́ ohun ìpanu tí wọ́n fi ẹran pèsè ló jẹ́ oúnjẹ tó wọ́pọ̀ tí gbogbo èèyàn sì nífẹ̀ẹ́ sí nílùú Àbújá. Ibùdó ìsinmi fún àwọn ìrìnàjò láti kọ́ nílẹ̀ Nàìjíríà nítorí àárín gbùngbùn wà. Ìlú Àbújá rèé o, ibùdó agbára ìṣàkóso ilẹ̀ Nàìjíríà, ògo ilẹ̀ adúláwọ̀. Ìlú Benin yìí kan náà ni a túmọ̀ sí Ẹ̀dó. Ó wà ní ẹkùn gúúsù ilẹ̀ Nàìjíríà. Òun sì ìlú ńlá tó tóbi jù nípínlẹ̀ Ẹdó lásìkò yìí. Ìlú Benin yìí jẹ́ ìlú tó so àwọn ìlú ńláńlá mìíràn nípínlẹ̀ Delta àti Bayelsa papọ̀. Iṣẹ́ ọnà lóríṣiríṣi wọ́pọ̀ nílùú Benin. Ìdí nìyí tí a fi ń rí àwọn ìlẹ̀kẹ̀, ère gbígbẹ́ àti ọ̀pọ̀ iṣẹ́ ọnà fínfín nílùú náà. Àwọn Yorùbá gbàgbọ́ pé ọmọ Odùduwà ni àwọn èèyàn ìlú Benin, àti wípé ìlú Ilé-Ifẹ̀ gan ni wọ́n ti ṣí lọ láti lọ tẹ̀dó síbi tí wọ́n wà di òní olónìí. Ìsì ṣe kí àwọn ayò orúkọ wọn àwọn orúkọ mìíràn jọ ti ẹ̀yà Yorùbá. Kódà ẹ ó máa gbọ́ nínú oríkì wọn pé Ẹ̀dó ọmọ Àdó torí ogun rọ̀ wá sílé ayé, ọmọ Àdó kan jàǹtírọ́rọ́, ọmọ Àdó kan jàǹtírọ̀rọ̀. Ìlú Benin jẹ́ ìlú àṣà àti ìṣe, bẹ̀rẹ̀ láti ààfin ọba wọn dé gbọ̀ngàn yàrá nǹkan ìṣẹ̀ǹbáyé àti ọ̀pọ̀ àwọn nǹkan inú àṣà míì. Láìpẹ́ yìí níjọba orílẹ̀-èdè Nàìjíríà nípasẹ̀ iléeṣẹ́ tó wà fọ́rọ̀ àṣà àti ìṣe gba díẹ̀ lára àwọn iṣẹ́ ọnà ìṣẹ̀ǹbáyé tó jẹ́ ti ìlú Benin, àmọ́ tí àwọn òyìnbó ti gbé lọ padà wá sílé. Ọ̀pọ̀ ilé ìṣàlá, ọ̀pọ̀ ilé ẹ̀kọ́ gíga, àwọn ibùdó ìgbafẹ́ àtàwọn ọ̀kan-ò-jọ̀kan ibùdó ìgbàlódé míì ló wà nílùú Benin. Olùkọ́ gbòógì tí ò ṣeé fọwọ́rọ́ sẹ́yìn, pàápàá ẹkùn gúúsù ilẹ̀ Nàìjíríà. Ìlú Benin, ìlú Ẹdó.
onírúurú ọ̀kan òjọ̀kan ní àwọn oúnjẹ ilẹ̀ Yorùbá bí wọ́n ti wuyì lójú bẹ́ẹ̀ ni wọ́n sì kún fún adùn àti ìtẹ́lọ́rùn tí kò lẹ́gbẹ́ pàápàá nígbà tí ọbẹ̀ tó dọ́ṣọ̀ pẹ̀lú ẹran oríṣiríṣi àti àwọn ẹja bá ń ṣe alábàárìn àwọn oúnjẹ òkèlè bíi ẹ̀bà àbí iyán funfun lẹ́lẹ́ ẹ ó máa gbọ́ àwọn ìpèdè bíi iyán lóúnjẹ ọkà lóògùn àìrí rárá là ń jẹ̀kọ kẹnu ó mọ̀dílẹ̀ ní ti gúgúrú. ètò akọ́mọlédè ló ń dé sójú ìwòran yín láti iléeṣẹ́ móhùnmáwòrán WSTV ìkànnì 102 channel 190 lórí StarTimes. Yorùbá dùn púpọ̀ Yorùbá ò lè kú Yorùbá ò lè parun tiwa làṣà tiwa lèdè tiwa nìṣẹ̀ṣe akọ́mọlédè. Kòyọ̀sì Èkó akéte ìlú ọgbọ́n Èkó akéte ìlú ìmọ̀ ọmọ ọlọ́gbọ́n dorí ẹja mú àwọn òmùgọ̀ àdìmú nírù ẹni dèkó tí ò gbọ́n ọgbọ́n rẹ̀ dọ̀run alákejì gẹ́gẹ́ bí àrọ́bá ẹni tó tẹ ìṣẹ́ridó tó sì kọ́kọ́ gbé ibẹ̀ lọ́dún 1699 ló jẹ́ ọdẹ tí orúkọ rẹ̀ ń jẹ́ Ògúnfúnminíre ọmọ ọba ìlú Ilé-Ifẹ̀ ní í ṣe ó máa ń ṣọdẹ lọ síbẹ̀ láti Ifẹ̀ ó sì pàgọ́ tó ti máa ń sinmi ṣáájú kó tún tó lọ bẹ ilé rẹ̀ wò nígbà tó yá àwọn ọdẹ mìíràn wá darapọ̀ mọ́ láti ṣọdẹ nínú igbó yìí ni wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣọdẹ tí wọ́n sì ń pọ̀ sí i pẹ̀lú àwọn ènìyàn wọn báyìí ni wọ́n ṣe bẹ̀rẹ̀ sí ní tàn kálẹ̀ tó fi dé gbogbo ibi tí Èkó fẹ̀ dé lónìí ìlú Èkó ìlú ńlá ìlú Èkó yìí ni ibùdó agbára ìṣàkóso ilẹ̀ Nàìjíríà wà tẹ́lẹ̀ rí pàápàá lásìkò ìjọba amúnisìn ṣáájú ọdún 1991 tí wọ́n gbé lọ sílùú Àbújá Èkó àdèlé ọmọ agun àgẹ̀rẹ̀ Èkó ọmọ afíjú wọjà arìn gbẹ́ndẹ́kẹ́ ọ̀bùn wọjà páṣíọ̀ṣíọ̀ ẹ̀yọ̀ ní bàbá Èkó àríjó ṣe bí ọba Èkó ọmọ odò tí ò ṣeé yájú sí Èkó arómi sá lẹ́gbẹ́lẹ́gbẹ́. ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan ló ń kojú àwọn ará àdúgbò àwọn ará àwùjọ tí ohun ò dẹ̀ dókè ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìnira ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìyà làwọn èèyàn ń kojú rẹ̀ ní àdúgbò ojú ọ̀nà tó kù díẹ̀ káàtó iná ọba tó mẹ́ẹ̀ tó ń ṣe ségesège àwọn tó ń hu ìwà àbàṣìjẹ́ òbí tí ń sun lẹ́rùn àti àwọn nǹkan tí ò tí ì dé tí gbọ́ ìjọba ṣé wọ́n ní etí ọba nílé etí ọba lóko èèyàn náà ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ òun náà ló jẹ́ kí ìkànnì Western Spring Television pé ètò tí ó jẹ́ kẹ́yìn ara lé ẹ̀yin ará àwùjọ kẹ́lẹ́ mọ́ sọ bí tí bàtà bá ti ń tayín lẹ́sẹ̀ fún àwọn aláṣẹ ìjọba ohun tẹ́ ẹ ṣe ni wípé ẹ mú fóònù yín ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ yín ẹ dàbù rẹ̀ ẹ mọ̀ yà ní gbọ́rọ̀ ẹ dàbù rẹ̀ ẹ ṣe àkàálẹ̀ ohun tó ń fẹ́ àmójútó ìjọba ohun tó ń fẹ́ àmójútó àwọn aláṣẹ ohun tó ń fẹ́ àmójútó àwọn elétò ìlera àwọn elétò ààbò àti àwọn míì tí ọ̀rọ̀ kàn ẹ má jẹ́ kí fọ́nrán náà ìyẹn fídíò tẹ́ máa ṣe àkàálẹ̀ rẹ̀ kó mọ̀ ju ìṣẹ́jú 2 tàbí 3 lọ ẹ má fi ṣọwọ́ sí wa ní orí WhatsApp lórí ẹ̀rọ 0803 865 1049 0803 865 1049 ẹ jẹ́ kí gbogbo àwọn fọ́nrán yín àwọn àwòrán yín kó máa wọlé orí ètò ojú ẹlẹ́rìí ẹ̀yin gangan lẹ jẹ́ ojú ẹlẹ́rìí ohun táwọn èèyàn nílò ohun tó ń jẹ àwọn èèyàn láwùjọ níyà ilé tí ò nílé ìgbọ̀nsẹ̀ ibi tí ò níbi tó ti ń dẹ ẹ̀gbin nù tó wá jẹ́ pé ẹ̀gbin wọn ní àwọn ará àdúgbò àwọn aráàlú lára gbogbo ẹ̀ ẹ fi tó àwọn aláṣẹ létí ohun tẹ́ ẹ nílò ní agbègbè yín ẹ jẹ́ kí àwọn aláṣẹ mọ̀ orúkọ mi ni Adéyẹmí Ọlábọ̀dé èmi ni atọ́kùn ètò ojú ẹlẹ́rìí lórí Western Spring Television ìkànnì 102 ní gbogbo ọjọ́ ajé láago 2:30 ọ̀sán. ṣe máa gbé ìròyìn. bẹ́ẹ̀ jáde-wò la kọ́kọ́rọ́ ọ̀gẹ́ ní ní sọ́yìnrìn ẹ̀ ti gbòòrò wa tó dé náà ẹ̀ka bẹ̀rẹ̀ tó ń bẹ̀rẹ̀ limited ẹ̀rẹ́ ohun yìí wọ́n fi ọ̀rẹ́ ní tùlí ìfẹ́ túmọ̀ sí múrẹ́ ní kejì ẹ̀ lè pè ní sùsù tó bá wẹ̀ lómi àpé ìlú ìjàrí orúkọ tẹ́ bá pè sí ìdílé ọ̀kẹ́ tó ó wà limited lórí west limited ní ìwọ̀n ní 190 able limited ń bọ̀ wá ẹ̀ fà limited kẹ́ ẹ̀ máa bá dé ìlànà wa. wọ́n sọ fún yín pé ẹ máa wo ó wà ń bẹ̀ unlimited lórí Western Spring Television.
New York ní tó tóbi Amẹ́ríkà. Kódà iye ènìyàn tó wà níbẹ̀ ló fi ìdá méjì ju ti ìlú Los Angeles lọ. Ó jẹ́ ibùdó fún oríṣiríṣi àṣà, ìgbafẹ́, iṣẹ́ ọnà, ìmọ̀ ẹ̀rọ, òṣèlú, ẹ̀kọ́, ọrọ̀ ajé kódà tó fi máa rẹ́ ìdárayá. New York yìí ló gbàlejò ọ̀pọ̀lọpọ̀ olùdókòwò kárí ayé tó sì fẹsẹ̀ múlẹ̀ gidi gan ni. Ìdí nìyí tí àwọn kan fi máa ń pè é ní olú ìlú orílẹ̀-èdè àgbáyé. Ohun ìdámọ̀ tó gbajúgbajà jù ní New York ní ère òmìnira Statue of Liberty eléyìí tó ń ṣàfihàn bí ìlú náà ṣe fàyè gba onílé àtàlejò. Bẹ́ẹ̀ sì ni afárá Brooklyn kò lẹ́gbẹ́. Ó kéré tán ẹgbẹ̀rin ní oríṣi èdè tí wọ́n ń sọ ní New York. Èyí ló sì fa bí wọ́n ṣe máa ń sọ pé gbogbo èdè àgbáyé ló pé sílùú New York. Ní nǹkan ọdún 1624 ni àwọn èèyàn ẹ̀yà Dutch tẹ̀dó sí ibi tó ń jẹ́ New York báyìí. Amsterdam ni wọ́n ń pè é tẹ́lẹ̀ nígbà náà, àmọ́ lọ́dún 1664 ni wọ́n yí padà sí New York lẹ́yìn tí ọba King Charles kejì tilẹ̀ Gẹ̀ẹ́sì fún arákùnrin rẹ̀ ní ilẹ̀ ìyẹn Duke of York. Láti ọdún 1785 ló ti wá di olú ìlú ilẹ̀ Amẹ́ríkà títí di òní olónìí. Ó jẹ́ ìlú ńlá tó kún fún ọ̀pọ̀ iṣẹ́ ọnà àti ibùdó iṣẹ́ àtinúdá oríṣiríṣi fún gbogbo ìran ọmọnìyàn. Ìlú New York lórílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà. Nínú àwọn ìran àti ẹ̀yà tí ìbejì ti wọ́pọ̀ sí jùlọ lágbàáyé ni ìran Yorùbá jẹ́. Yorùbá sì máa ń ṣàjọyọ̀ àwọn ìbejì gẹ́gẹ́ bí olú ọmọ, pàápàá nínú àwọn ìpèdè tó ń ṣe àfihàn oríkì ìbejì. Ẹ ó máa gbọ́ wíníwíní lójú orogún, èjìwòrò lójú ìyá ẹ̀, ọ̀bẹ kì í ṣe bẹ́kìṣà, ó bẹ́ sílé alákìísà, ó sa alákìísà donígbaṣọ. Àfijù ọmọ tí gbàdọ̀bálẹ̀ bàbá, ọ̀kan bá bí èjì ló wọlé tọ̀ mí wá. Yorùbá nígbàgbọ́ wípé orúkọ ẹni nìjánu ẹni, bẹ́ẹ̀ ni wọ́n sì gbàgbọ́ pé orúkọ ọmọ a máa ru ọmọ. Ìdí nìyí tí Yorùbá fi máa ń ronú jinlẹ̀ kí wọ́n tó sọmọ lórúkọ. Ètò akọ́mọlédè ló. Ǹjẹ́ kú ojúmọ́ ní gbogbo ibi tí ẹ ti ń láǹfààní láti máa wo ìkànnì Western Spring Television ìkànnì àádọ́wàá lórí Star Times DTT. A kí yín káàbọ̀ sórí ètò àtótó arére. Kò ṣe é má gbọ́ ìròyìn. Àwa vendor yín a tún ti dé bí ìṣe tiwa lójúmọ́ òní. A tún ti kó àwọn ìròyìn dé láàárọ̀ yìí. Àwọn ìròyìn yẹn tẹ̀lé wa wá lọ́wọ́ọ̀wọ́ ni wọ́n pé Usman Sakewu bẹ́ẹ̀ la pé à ń jẹun wọ́n ní àwa náà fẹ́ jáde lójúmọ́ òní la pé kò sí wàhálà. Ká má pa àtún mọ́ wọn la. Ká má pa àtún sí wàhálà ẹ̀ẹ́dẹ̀sọ níbẹ̀ ẹ̀jẹ̀ àmọ́ olóko máa lò bẹ́ẹ̀. Àwọn ìròyìn láti ti kó dé bí ìṣe tiwa lójúmọ́ ti tòní ẹ ṣáà ti mọ̀ pé táwa bá ti dé a máa ń kọ́ ìròyìn tó jẹ́ ojúlówó dé náà ni. Tàgbẹ̀ bá dé adé tòun taró tálùkù bá dé tòun tó sùn tí kẹlẹkẹ bá dé tòun tẹ fún náà lọ́jọ́ máa ń kọ́ wọlé o. Táwa bá ti wá dé sórí ètò àtótó arére àwọn ìròyìn tó kí pọ́pọ́ àwọn ọ̀rìn tó ṣe pé bí wọ́n ti rí gangan ni a ṣe ń kà á sí yín létí náà làwa máa gbé lójúmọ́ ti tòní. Okùn ní ìjánu ẹṣin orúkọ ọmọ ní ìjánu ẹ̀ Usman Akorede Adelu lórúkọ ti tèmi. Àwọn ìròyìn tó tẹ̀lé mi wá sóde lójúmọ́ òní ìwé ìròyìn Punch wà lọ́wọ́ tèmi, Daily Post wà ń bí, ìwé ìròyìn The Nation òun náà wà lọ́wọ́ tèmi lápá bí jẹ́ kí akin pé ẹ kú ojúmọ́ o. Ó dáa mà kí ẹ káàárọ̀ omi tí ẹ ti ń láǹfààní láti máa wò wá tí ẹ sì ń gbọ́ wa lágbára Ọlọ́run ojú tí ẹ fi ń wò wá kò nídìí èyí tí ẹ mọ̀ náà wó sí ètí tẹ́ fi wá ń gbọ́ wa kò nídìí èyí tí wọ́n mọ̀ sọ pé ẹ ǹlẹ́ ò tẹ́ mọ̀ ní lágbára Ọlọ́run Olódùmarè tí ẹ wá rí láàárọ̀ yìí àtótó arére àtúntìdé náà nù o àwọn ìròyìn tí ó jáde lówùúrọ̀ tòní nínú gbogbo àwọn ìròyìn ẹ ti gbọ́ àwọn kan ṣáájú àsìkò tẹ́ wà yìí ṣùgbọ́n tẹ́ ẹ bá tí wàá gbọ́ àtótó arére kò tí ì pé kò pé ó sì kù díẹ̀ káàtó ìwé ìròyìn bíi
mẹ́ta ni ó wà lọ́wọ́ mi The Punch wà lọ́wọ́ mi Vanguard wà ń bí Nigerian Tribune ó wà ní ọwọ́ mi ń bí Zaccheaus Adéyẹ ìlú kọ mi àmọ́ mú kókó wá fún yín bàbá kókó á wà padà wá àtúnṣe ìsàlẹ̀ ìkókó àjẹ́ pé kí n gbéra ní àti ọ̀dọ̀ mi ní àyín ààrẹ orílẹ̀-èdè yìí tẹ́lẹ̀ olóyè Olúṣẹ́gun Ọbásanjọ́ ó ní bí nǹkan ti ṣe rí ní ẹ̀ka tó ní ṣe pẹ̀lú ọ̀rọ̀ tí ìwà bàjẹ́ ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ọmọ ti burú gan ó ní ó ti gògò ó lékè ńkà ó ń fẹ́ àmójútó pàjáwìrì Ọbásanjọ́ ló sọ báwọn. ó dá lórí ọ̀rọ̀ bàbá Ọbásanjọ́ tó kà tán yẹn èsì ọ̀rọ̀ líle yìí níbi tí kan lára àwọn olóyè nínú ẹgbẹ́ Afẹ́nifẹ́re ló ti sọ pé bàbá ṣe rọ̀rọ̀ tẹ sun ẹ̀dá padà ṣé ìṣàkóso ààrẹ Tinubu tá a bá ní àyẹ̀wò ó ti ṣe dáadáa ju àtẹ̀yìn ilé ìṣàkóso gẹ́gẹ́ bí ààrẹ lọ. ọ̀kan lára àwọn àgbà ọ̀jẹ̀ olóyè ẹgbẹ́ Afẹ́nifẹ́re ni wọ́n ń dé ìsọ̀rọ̀ padà èèyàn sí bàbá Ọbásanjọ́. The Nation ló kọ ìròyìn yẹn nígbà tá a bá wọnú ìtàn ẹ̀ mọ́ gbọ́. ó dáa ẹgbẹ́ òṣèlú PDP wọ́n tàbùkù àmì ẹ̀yẹ tí ó jẹ́ èkejì tó jẹ́ gbajúgbajà ní orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà tí ààrẹ Tinubu tó fi dá olóòtú ìjọba sí ilẹ̀ India Modi Narendra Modi tó fi dá ní ọlá wọn ni nírúfẹ́ àsìkò yìí kí la gbé kí la jù kì í ṣe ń tọ́kàn nù wọ́n ní bàbá mọ́ ń tọ́kàn. ó dá lórí ọ̀rọ̀ ààrẹ Tinubu lélẹ́yìn náà dálé lórí inú ìròyìn Punch ni wọ́n kọ sí o. Sákè bó bá dé Àbújá bó bá bẹ́ ààrẹ fọkànbalẹ̀ kò séwu bàbá ti balẹ̀ sórí ti Brazil láti ṣe ìpàdé àpérò pẹ̀lú àwọn orílẹ̀-èdè àgbà ọ̀jẹ̀ tí wọ́n pè ní G20. ó dá lórí ọ̀rọ̀ ìbò ti gómìnà tó wáyé ní ìpínlẹ̀ Ondo ní ọjọ́ sátidé tí ó kọjá yìí ẹ mọ̀ gbọ́ ọ̀kan lára àwọn olùdíje sípò ti ààrẹ lábẹ́ àsíá ẹgbẹ́ òṣèlú SDP wà ní nínú ètò ìdìbò tí ó kọjá ní orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà ó mọ̀ sọ̀rọ̀ kan ó ní nírúfẹ́ àsìkò tí a wà yìí àwọn tí wọ́n ń ra ìbò àti àwọn tí wọ́n ń ta ìbò àwọn méjèèjì pẹ̀kínrẹ̀kí ni wọ́n ṣe ní àsìkò ètò ìdìbò gómìnà tó wáyé ní ìpínlẹ̀ Ondo ní ọjà tí wọ́n ti ń ta ìbò. ó dá lórí ìdìbò sí ìpínlẹ̀ ní tó wáyé ní ìpínlẹ̀ Ondo náà lélẹ́yìn náà dálé lórí torí pa ọmọ tí wọ́n ń sọ lọ́wọ́ lásìkò yìí ni ẹgbẹ́ òṣèlú PDP wọ́n ti sọ̀rọ̀ wọ́n ní ṣé ìbò lélẹ́yìí tó wáyé ìsá à ń ṣe é ní o torí ìdìbò tó wáyé ní ìpínlẹ̀ Ondo yẹn òun ló burú jù nínú ìtàn lásìkò tí àjọ INEC ti ń ṣètò ìdìbò nílẹ̀ yìí á sì yẹ̀wò tá a gbọ́ òyẹ̀bẹ̀ ẹgbẹ́ òṣèlú PDP ni wọ́n sọ bẹ́ẹ̀ láàárọ̀ yìí Daily Post ló kọ ìròyìn yẹn jáde. ọ̀dà ààrẹ Tinubu náà sọ̀rọ̀ lórí ọ̀rọ̀ ètò ìdìbò ti gómìnà tó wáyé ní ìpínlẹ̀ Ondo ó ní òun bá Lucky Ayédátiwáyọ̀ ń pé ó jáwé olúborí ó ní bẹ́ẹ̀ gẹ́gẹ́ wá ní ẹ̀yin olùdíje sípò ti gómìnà tí inú bá ń bí yín tí ò tẹ́ faramọ́ èsì ìdìbò sí àjọ elétò ìdìbò orílẹ̀-èdè Nàìjíríà INEC tí wọ́n kéde inú bá bí yín tẹ́ bá wá faramọ́ àǹfààní wà láti gba ilé ẹjọ́ lọ. ìṣòkè life ṣáà balance Sákéwù ẹ kú oríire to the winner kò rí bákan náà ẹ kú rọ́jú to the loser ni o lórí kíkí àwọn ẹgbẹ́ òṣèlú APC àtàyédátiwá kú oríire látàrí bí wọ́n ti jáwé olúborí ní ìpínlẹ̀ ti Ondo ààrẹ àná nílẹ̀ yìí Buhari ti sọ̀rọ̀ ó ní APC ẹ kú iṣẹ́ takuntakun lórí ìjáwé olúborí yín nínú ìdìbò sípò gómìnà tó wáyé ní ìpínlẹ̀ títí Ondo. Punch ló kọ. ọ̀dà gómìnà ìpínlẹ̀ Ògùn Dàpọ̀ Abíọ́dún àti olùdíje sí ipò ti gómìnà lábẹ́ àsíá ẹgbẹ́ òṣèlú PDP nínú ètò ìdìbò ti gómìnà tó wáyé ní ọdún tí ó kọjá eyín Ọládipúpọ̀ Adébútú ọ̀hún àwọn méjèèjì wọ́n fẹ̀sùn kanra wọn wọ́n ní ẹnìkan ló kógun ja ìlú ẹnìkan àwọn méjèèjì wọ́n ń takora wọn ẹ̀ láǹfààní láti máa gbọ́. ọ̀dọ̀ ẹ̀mí ti kúrò lágbọ́n ti òṣèlú ìròyìn ayọ̀ lélẹ́yìn fún ọmọdé Nàìjíríà Ọlọ́run ṣeun o. látàrí bí epo ti wọ́n lédè ti Nàìjíríà lásìkò yìí ìròyìn ìtura lélẹ́yìn múdè. èyí ò dáa. ẹgbẹ́ ìfọpo Dangote tó ń ti àwọn alágbàtà epo nílẹ̀ yìí Ipman wọ́n ti padà foríkorí wọ́n ti fẹnukò wọ́n ti forókò sọ̀ọ́dúnrún láti máa gbé epo tó tó 100 mílíọ̀nù lítà lọ́sọ̀ọ̀sẹ̀ ìní pé lọ́sọ̀ọ̀sẹ̀ wọ́n máa gbé epo tó tó 100 mílíọ̀nù lítà látọ̀dọ̀ ibùdó ìfọpo ti Dangote. ọ̀dà wa mọ̀ gbọ́ ìròyìn eléyìí ní ìpínlẹ̀ Kano gómìnà ti ìpínlẹ̀ Kano tẹ́lẹ̀ bẹ́ẹ̀ bá gbàgbé ẹ mọ̀ pé kọ́kọ́ sọnù olùdíje sí ipò ti ààrẹ nínú ẹgbẹ́ òṣèlú NNPP
ó sọ̀rọ̀ kan ó ní àwọn èèyàn apá ti gúúsù ilẹ̀ yìí ní pàtàkì jùlọ àwọn èèyàn ìpínlẹ̀ Èkó wọ́n fẹ́ máa kó àwọn èèyàn àríwá ilẹ̀ yìí wọ́n fẹ́ máa kó wọn ní ẹrú o ní ẹfura ìfura ní ogun àgbà ẹ̀ mọ̀ gbọ́. ọ̀dà èmi tún ti ta kọ́sọ́ nínú ìwé ìròyìn The Nation tó jáde lójúmọ́ òní ìròyìn tí mo mú lápá bẹ̀ lẹ́gbẹ́ kan ti pè lọ́tí ní ohun tí àbá fẹ́ jẹ́ ó bàjẹ́ oníbà àti ń ṣe á sì mójútó dáadáa ni o. sẹ́rí àwọn ọmọdé bí wọ́n ti ń dàgbà lásìkò yìí ó ti dẹnu kọlẹ̀ bó bá rọ ọmọdún 5 ó máa béèrè pé sọmọdún 5 ní àbọ̀ ọdún 2 àbọ̀ ṣùgbọ́n wọn bá ránṣẹ́ pé lọ́ba ń gba nǹkan wá lọ́ba ara nǹkan wá tó bá lọ tó bá bọ̀ ló fi mọ̀ pé ó ti ń gbọ́n díẹ̀díẹ̀ ló fi lè lóòótọ́ ọmọdún 5 nítorí pé ìdàgbàsókè wọn sákéwù ó ti dẹnu kọlẹ̀ lásìkò yìí bó bá rọ ọmọ mi àfi bíi pé wọ́n fi àmà kan ìṣó mọ́lẹ̀ ìdàgbàsókè rẹ̀ kò lọ bó ti jẹ́ ó lọ ẹjẹ́ àmójútó wọ́n rán mọ́lẹ̀ ìdàgbàsókè wọn ò dàbí látàrí àìsí oúnjẹ tó ti ṣe ara lóore ẹgbẹ́ náà sọ̀rọ̀ ilẹ̀kùn The Nation ló kọ́ nígbà bá wọlé lẹ́kùnrin rẹ̀ ẹ mọ̀ gbọ́. ọ̀dà ìròyìn tí ó wà lọ́wọ́ mi kọ́lọ́hún ó ṣàánú ayé wa ń bẹ̀ ni ọlọ́run níjà rìn níjọ́ tí ebi bá ń pa ọ̀nà. wọ́n ní awakọ̀ ọkọ̀ kan ayọ́kẹ́lẹ́ ó ṣe bẹ́ẹ̀ ó pàdánù ẹ̀mí rẹ̀ nígbà tí ó ní kí òun ṣe ẹ̀yọ́ ṣùgbọ́n tí òun mọ̀ pé etí kànga ni òun wà kànga tí wọ́n ti pa tì ní ìpínlẹ̀ Kánò ní kí ọlọ́run Olódùmarè kó bá wa dáwọ́ ibi dúró. àmì o ìròyìn tó mẹ̀mí lọ́wọ́lọ́ lélẹ́yìn níbi tá a ti rí awakọ̀ àjàgbé kan ló ti gbẹ̀mí òṣìṣẹ́ àjọ ti LASTMA ní ìpínlẹ̀ ti Èkó látàrí pé yẹn ní pé ó dá o san owó tó jẹ́ kó o sọ gẹ́gẹ́ bí ẹ̀tọ́ rẹ̀ bí awakọ̀ àjàgbé owó òwe tí wọ́n máa ń jánu pé san owó rẹ̀ ló bá ṣe bẹ́ẹ̀ ló bá gba ẹ̀mí òṣìṣẹ́ àjọ LASTMA ni ló bá fẹsẹ̀ fẹ́ lọ́wọ́ ọba òkè ṣàánú wa kí iṣẹ́ wa kó máa dọ̀jú ìjà kọ́ wá dé nípa ló kọ ìròyìn ẹgbẹ́ àbáwọnú ẹ̀sán ẹ̀kọ́ tí lákọ̀ọ́lẹ̀ àkàṣẹ́ mi mú. ayéwé kásẹ̀ mi mú bàbá wa ṣẹ́ omi mu ní ẹyẹ òsọ́kà á padà wá láìpẹ́ tá a bá wá dé á mọ̀ túṣu dé sáré kòkò mú kí ẹ kú ìkàlẹ̀. bẹ́ẹ̀ ni a jẹ́ pé ẹ káàbọ̀ padà àtótó arére kò ṣe é máa gbọ́ ìròyìn àtótó arére ní jẹ́bẹ̀ o. àwa máa tu ìsúdé ìsàlẹ̀ kókó kí n gbéra ọ̀jẹ̀ ń gbéra láti ọ̀dọ̀ mi yìí. ìwé ìròyìn Nigerian Tribune ni àkójá ìwé mi láàárọ̀ yìí ohun tó sì ní í ṣe pẹ̀lú sí ìwà ìbàjẹ́ ó ní wọ́n kọ́ bẹ̀ o. ààrẹ orílẹ̀-èdè wa tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ olóyè Olúṣẹ́gun Ọbásanjọ́ ló sọ ọ̀rọ̀ kan ó ní ibi tí nǹkan dé lásìkò yìí nípa ti ọ̀rọ̀ pé ìwà ìbàjẹ́ ti gógó ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà olóòtú ti lé kẹ́ńkà sí i ó ti polúkúmuṣu ó ní ó pọ̀ bẹ́ẹ̀ tó bẹ́ẹ̀ gẹ́ tó jẹ́ pé nǹkan ti dẹnu kọlẹ̀ ó ti polúkúmuṣu ó ní nígbà tó ń sọ̀rọ̀ níbi ìpàdé àpérò kan tí wọ́n gbé kalẹ̀ ní ilẹ̀ Amẹ́ríkà lẹ́yìn èyí tó jẹ́ pé fásitì kan tá a mọ̀ sí Yale University New Haven ó ní wọ́n ṣe àgbékalẹ̀ ètò ọ̀hún èyí tí wọ́n fi bu ọlá fún Chinua Achebe tó jẹ́ pé òǹkọ̀wé pàtàkì ní orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà. Ọbásanjọ́ ló sọ̀rọ̀ lórí ọ̀rọ̀ tó ní í ṣe pẹ̀lú kíkùnà àwọn adarí ní orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà àti ipò tí ilẹ̀ Nàìjíríà wà báyìí ó ní ilẹ̀ Nàìjíríà bí a bá tètè mú ojútó àwọn èèyàn gbàgbé pé orílẹ̀-èdè kan wà tó ń jẹ́ Nàìjíríà nítorí pé ìwà ìbàjẹ́ tó gógó ó ní ó ràn ilẹ̀ Nàìjíríà lọ sí ọ̀run àpàpàǹdodo nígbà tó ń sọ̀rọ̀ olóyè Olúṣẹ́gun Ọbásanjọ́ ó ní owó bọ̀bẹ́ owó sọwọ́kúdúrú tí àwọn òṣìṣẹ́ ìjọba àti àwọn tí aládàáni kan wọ́n ń gbà tí wọ́n máa ń fúnra wọn ní àwọn ọ́fíìsì àti ní gbòòrò gan onílójú pópó àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ owó ọ̀hún ní ọdún tó kọjá bíi bílíọ̀nù lọ́nà 500 náírà ní 700 billion naira ní owó sọwọ́kúdúrú owó bọ̀bẹ́ tí àwọn kan tí wọ́n ń fúnra wọn àti àwọn tí wọ́n ń gbà á nílẹ̀ Nàìjíríà wá sọ di mímọ̀ pé eléyìí ó ti mú kí orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà kó wà ní ipò 150 nínú àwọn orílẹ̀-èdè 180 tó jẹ́ pé ibẹ̀ ní ìwà ìbàjẹ́ ó gógó sí jù ní àwọn àwùjọ ní orílẹ̀-èdè wọn nídìí eléyìí wà ní ilẹ̀ Nàìjíríà ní àsìkò tá a wà yìí ó fẹ́ àmójútó kíákíá pàjáwìrì bí bẹ́ẹ̀ kọ́ Nàìjíríà bí wọ́n ṣe ń wa ètò ìlọsíwájú rẹ̀ sí àwàsẹ́yìn tí ìwà rẹ̀ máa ń wa ìsàbáyìí tí máa ń wa ìpẹ́ ó ní yóò jẹ́ nǹkan tí yóò yọ Nàìjíríà lẹ́nu àfàìmọ̀ kí Nàìjíríà ó má di ohun ìgbàgbé. ó dá lórí ìròyìn tó kà tán yẹn tó rọ̀ mọ́ bàbá Ọbásanjọ́ náà lélẹ̀ ìdálé lórí àgbà ọ̀jẹ̀ nínú ẹgbẹ́ Afẹ́nifẹ́re
ó ti dá ọ̀rọ̀ padà bí owó bàbá bìkan dá padà owó bàbá bìkan bẹ́ẹ̀ ni. ó ní bàbá Ọbásanjọ́ ṣé ọ̀rọ̀ tẹ́ sọ tán ẹ dá padà o ẹ̀pẹ́ sọ bẹ́ẹ̀ mọ́ torí pé ìṣàkóso Tinubu bá yẹ̀ wò ó ní ipa tó dáa ó sì ṣe dáadáa jùgbà tẹ́yìn wà lóye àléfà gẹ́gẹ́ bí ààrẹ lọ ẹni tó jẹ́ akọ̀wé àgbà àpapọ̀ fún ẹgbẹ́ Afẹ́nifẹ́re arákùnrin Kọ́lé Ọmọlúlú òun ló ń ṣe bẹ́ẹ̀ sọ̀rọ̀ fún ààrẹ Bọ́lá Tinubu pé sí bàbá Ọbásanjọ́ rè lórí ọ̀rọ̀ tí bàbá Ọbásanjọ́ sọ sí ààrẹ Bọ́lá Tinubu wípé èrèdè Nàìjíríà ìwà àbàjẹ́ àti ìṣàkóso ààrẹ Tinubu gan kò ṣe dáadáa múṣe rẹ̀ kò dá múṣe àgbà ọ̀jẹ̀ ni ló sọ̀rọ̀ yìí nínú àtàdé tó fi síta lánàá òde yìí nígbà tó ń sọ wípé bàbá ní àwò tá a bá ní ká wo sàkún ọ̀rọ̀ ká wo àwọn nǹkan tí ààrẹ Tinubu tó mú sàlóògùn gẹ́gẹ́ ìlọsíwájú àtẹ̀bọ̀sókè èyí tó ń gbìyànjú lórí rẹ̀ á rí i pé Nàìjíríà ń gòkè àgbà lọ síbi tó jẹ́ kó lọ èyí jẹ́ ìsọ̀rọ̀ tí ààrẹ àná nígbà kan tẹ́lẹ̀ rí ní Nàìjíríà iyùn olóyè Ọbásanjọ́ tó sọ lórí ìṣàkóso ààrẹ Bọ́lá Tinubu bákan náà Ọmọlúlú tẹ̀síwájú ó ní wípé ń ṣe ni bàbá ń dọ́gbọ́n wá káwọn èèyàn lè mọ gbọ́n wọn jàre torí bó ṣe máa ń ṣe ní gbogbo ìgbà náà ó ní irọ́ tó jìnnà sí òótọ́ ọ̀rọ̀ òun ní ọ̀rọ̀ èyí tí bàbá Ọbásanjọ́ èyí tí ó sọ ó ní pé tí ẹ̀yin náà bá wò ó látàrí bí nǹkan tó lé sí Nàìjíríà yìí àdínkù tí bá yẹ gbèsè tá a jẹ́ o láti bí ìdá 17% sí ìdá 5.5 ìyẹn 97 to 65% láàrin oṣù mẹ́tàdínlógún péré èyí tí ààrẹ Bọ́lá Tinubu tí ó ti wọrí àléfà kẹ́nìkan wá máa wípé ààrẹ Tinubu ò sí dáadáa pẹ̀lú gbogbo ìgbìyànjú tí ó ti ń ṣe lédè ti Nàìjíríà bàbá Ọbásanjọ́ ṣe báwa náà mọ́ ń gbà tẹ́ wà lórí àléfà tẹ́ ń lo dáúlà lọ́wọ́ gẹ́gẹ́ bí ààrẹ kí làwọn nǹkan tẹ́ ti ṣe tẹ́lẹ̀ sọ pé ó ṣe dáadáa ju ìṣàkóso ààrẹ Tinubu lọ mo sọ pé sẹ́ẹ̀rí ààrẹ Tinubu ó ti ṣe gudugudu méje yàyà mẹ́fà ó ti ṣe dáadáa ju ohun tá a tẹ̀lé rò lọ gbogbo àwọn ìgbésẹ̀ tó ń gbé yìí bí owó ìrànwọ́ orí epo tó yọ àti ìṣípòrọ́pò òfin àti ìlànà lórí owó ìrọ́pò orílẹ̀-èdè Nàìjíríà àti òkè òkun ó ní gbogbo àwọn eléyìí ló ti mú àyípadà tó lọ́rìn bádẹ́rì ti Nàìjíríà ní oníṣẹ́rí bàbá Ọbásanjọ́ àtẹni tó jẹ́ igbákejì rẹ̀ ńgbà náà yan Àtíkù Abubakar gbogbo wọn ti ń bẹnu àtẹ́lù ìṣàkóso ààrẹ Tinubu kò rí bẹ́ẹ̀ o n tó ń sọ ẹ wo ẹ gbójú ń bẹ̀ torí pé kò lẹ́sẹ̀ lẹ̀ ẹni tó jẹ́ akọ̀wé àgbà fún ẹgbẹ́ Afẹ́nifẹ́re iyún Ọmọlúlú ni òun ṣe bẹ́ẹ̀ dára padà sí bàbá Ọbásanjọ́ lẹ́nu lójúmọ́ The Nation ló kọ̀rọ̀ yẹn ẹ̀ṣẹ̀ rí ẹ̀ ń bẹ̀. ọ̀dà káàbọ̀ kú ohun ìwé ìròyìn Vanguard ni mo ti fẹ́ fa eléyìí yọ láàárọ̀ yìí lágbára Ọlọ́run ire ní ojú wa mọ̀ rí nǹkan tó bá sì dá náà ni a mọ̀ fàyọ ní gbogbo ìgbà ẹ mọ̀ gbọ́ ẹnìkan tó jẹ́ pé olùdíje sípò ààrẹ lábẹ́ àsíá ẹgbẹ́ òṣèlú SDP nínú ètò ìdìbò ti ààrẹ tó kọjá ní ọdún tí ó kọjá ọ̀hún ó ti sọ di mímọ̀ eyín Adéwọlé Adébáyọ̀ ó ní bí ìgbà pé ẹni bá ń wá ọkọ ó pàdé ẹni tí ń wá aya ní ọ̀rọ̀ tí ètò ìdìbò gómìnà tó wáyé ní ìpínlẹ̀ Ondo ní ọjọ́ Sátidé tó kọjá yìí nítorí kíni ó ní àwọn tí wọ́n fẹ́ ra ìbò ní pé wọ́n kó owó tó pọ̀ lọ́wọ́ ó ní wọ́n pàdé àwọn tí wọ́n fẹ́ ta ìbò náà tí wọ́n fẹ́ tà ní ọ̀pọ̀kú ọ̀yọ̀kú olóko gbowó owó rèé ìbò rèé gẹ́gẹ́ bó ti sọ di mímọ̀ ó ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn lásìkò ètò ìbò tí ó kọjá ní ọjọ́ Sátidé ní ìpínlẹ̀ Ògùn nípínlẹ̀ Ondo ló jẹ́ pé ìbò tí wọ́n fẹ́ tà wọ́n ní àwọn fẹ́ tà ní owó gerege ni o ìbò tó jẹ́ kó jẹ́ pé ojúṣe wọn gẹ́gẹ́ bí èyí tó jẹ́ pé ìlànà ti òfin tó jẹ́ ẹ̀tọ́ wọn lábẹ́ òfin ni pé kí wọ́n ó dìbò láti yan adarí wọn àmọ́ ó ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tí wọ́n wá dìbò ní àsìkò ìbò gómìnà tó wáyé nípínlẹ̀ Ondo ló jẹ́ pé ọ̀rọ̀ tó ní ṣe pẹ̀lú owó òun ló jẹ wọ́n lógún ó ní kódà gan-an ní ojútáyé ni wọ́n ti ń gba owó lọ́wọ́ àwọn tí wọ́n fẹ́ ra ìbò ó ní àwọn tí wọ́n fẹ́ ra ìbò náà inú wọn dùn nígbà tí ó jẹ́ pé ọjà tí wọ́n wá ní ọjọ́ Sátidé tó kọjá yìí ọjà ta ìbò kí n ra ìbò ni nídìí eléyìí wá ní bí nǹkan bá ń lọ báyìí ó ní kódà gan ẹgbẹ́ òṣèlú tó ń ṣe ìjọba lọ́wọ́ ní ìpínlẹ̀ Ondo ẹgbẹ́ òṣèlú APC ó ní wọ́n ra ìbò lọ́pọ̀lọpọ̀ èyí tí ó kù díẹ̀ káàtó. ó dá látàrí ìdìbò sí ìpínlẹ̀ Ondo tó mú yẹn jẹ́ kémi náà ṣe bẹ́ẹ̀ kí n mú ìròyìn tó jọ bẹ́ẹ̀ lójúmọ́ ti tòní ẹgbẹ́ òṣèlú PDP ẹgbẹ́ alábùradà ni wọ́n ti sọ̀rọ̀ ṣàlàyé lójúmọ́ òní wọ́n ní ṣé ìbò ládi ní ìpínlẹ̀ Ondo yẹn sákéwù ìbò kánú o nínú ìtàn orílẹ̀-èdè Nàìjíríà tí àjọ INEC ti ń ṣètò ìdìbò nílẹ̀ yìí sẹ́ẹ̀rí ètò ìdìbò tó wáyé ní ìpínlẹ̀ Ondo yẹn òun ló burú jùlọ lásìkò yìí ẹgbẹ́ alábùradà ẹgbẹ́ òṣèlú People's Democratic Party
ni wọ́n ti ṣàpèjúwe ètò ìdìbò tó wáyé ní ìpínlẹ̀ Ondo lọ́jọ́ Sátidé pé eléyìí kì í ṣe ètò ìdìbò kankan àwọn kan ni wọ́n ti ṣe àpapín rẹ̀ kó tó di pé wọ́n ṣe ètò náà tó sì jẹ́ pé ètò burú jùlọ látìgbà tí àjọ INEC ti ń ṣe ètò ìdìbò nílẹ̀ yìí wọ́n sọ yìí di mímọ̀ nígbà tí wọ́n fi àjáde síta ìyún ní olú ilé iṣẹ́ wọn látọ̀dọ̀ ẹni tó jẹ́ akọ̀wé olùpolongo àpapọ̀ ẹgbẹ́ òṣèlú People's Democratic Party ìyún Débọ̀ Ológunàgbà lọ́jọ́ àìkú Sunday àná ní ìlú ti Àbújá. Ológunàgbà òun ló sọ wípé ṣe rí ẹgbẹ́ òṣèlú PDP àwọn ò tẹ́wọ́gbà èsì ìdìbò yìí o torí pé ohun tó jẹ́ kó ṣe wọn ò ṣe bó ti jẹ́ kó lọ kò lọ bó ti jẹ́ kó lọ kò mú ìjọba àwa ara wa wá ṣe bá pé democracy is the government of the people for the people and by the people ni wọ́n lélẹ̀ yìí kò for the people kankan kò dẹ̀ by the people kankan ó bá ìdí àwọn tí wọ́n ní ìkápá àti alágbára tí wọ́n jẹ gàba ni o wọ́n nípa àwọn ará ìlú kọ́ ló dìbò tẹ́ kéde yìí o àwọn ò sì ní tẹ́wọ́ gbà á. Ìgbìmọ̀ amúṣẹ́ṣe ẹgbẹ́ òṣèlú PDP ni wọ́n sọ pé àyẹ̀wò yẹ̀bẹ̀yẹ̀bẹ̀ á ṣe ṣe ìwádìí tó múnádóko lórí ẹ̀ a sì fi ìjábọ̀ wa léde torí pé ìṣèjọba àwa ara wa là wá dúró lé lórí o a sì gbọ́dọ̀ rí pé ó múnádóko wọ́n ní pé bá a bá fẹ́ sọ̀rọ̀ a pé election yìí free fair and credible wọ́n nílé kò fún nǹkan kan débi tí ó fi rí kò fẹ́ nǹkan kan débi tí ó wà á fi ẹ̀ kò dẹ̀ kẹ́ kankan débi tí ó wà lọ credible lápá abẹ yẹn wọ́n ní ètò ìdìbò tó yẹ pé àwọn kan ni wọ́n ti pa pín rẹ̀ wọ́n ti ṣe àpàdé àlùdé rẹ̀ lẹ́wà kéde ayédatiwa pọ̀ lé àwọn aráàlú kọ́lódì fún ayédatiwa ẹ̀yìn gangan ńlẹ́dìbò fún ayédatiwa o ojú sì gbà wá sì fàjọ INEC torí pé lèyìn ló burú jù nínú ètò ìdìbò tẹ́ ti ń ṣe kò kárẹ̀ nílẹ̀ yìí á ṣe iṣẹ́ ìwádìí lórí rẹ̀ á sì gbé jáde. PDP ni wọ́n sọ̀rọ̀ jáde lójúmọ́ òní ìwé ìròyìn ti Daily Post ló kọ ẹ̀ṣẹ̀rí ẹ̀ ń bẹ́ẹ̀. ọ̀dà àti kò lórí ọ̀rọ̀ tó ní ṣe pẹ̀lú ètò ìdìbò gómìnà tó wáyé ní ìpínlẹ̀ Ondo ní ọjọ́ Sátidé tí ó kọjá yìí ìwé ìròyìn Nigerian Tribune òní ó kọ eléyìí kí ẹ farabalẹ̀ láti máa gbọ́ ààrẹ orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà Bọ́lá Tinubu ti sọ di mímọ̀ tó sì ní òun bá Lucky Ayédàtiwa gómìnà ti ìpínlẹ̀ Ondo tó tún jẹ́ pé ọmọ ẹgbẹ́ òṣèlú APC olùdíje ti ẹgbẹ́ òṣèlú APC náà ni ó ń bá yọ̀ lọ́pọ̀lọpọ̀ fún àṣeyọrí rẹ̀ pé ó jáwé olúborí nínú ètò ìdìbò tí ó wáyé wọ́ọ́rọ́wọ́ nínú àlàáfíà ní ọjọ́ Sátidé tó kọjá ní ìpínlẹ̀ Ondo nígbà tí ó ń sọ̀rọ̀ látọwọ́ ẹni tó jẹ́ olùbádámọ̀ràn pàtàkì rẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ tó ní ṣe pẹ̀lú ètò ìròyìn àti ìlànà àtẹ̀lé èyàn Báyọ̀ Ọ̀nànúgà ó ní ààrẹ Bọ́lá Tinubu ló yọ̀ púpọ̀ lọ́pọ̀lọpọ̀ pẹ̀lú Ayédàtiwa ó wà ní bẹ́ẹ̀ bá gbàgbé láwọn ìjọba ìbílẹ̀ bíi 18 tó wà ní ìpínlẹ̀ Ondo ẹgbẹ́ òṣèlú APC ló gbégbá orókè àwọn ẹgbẹ́ òṣèlú tó sì jẹ́ pé bíi 17 ni wọ́n kópa nínú ètò ìdìbò gómìnà tó wáyé ní ìpínlẹ̀ Ondo wà ní àjọ elétò ìdìbò INEC wọ́n kéde wípé Ayédàtiwa ló gbégbá orókè tó sì wọlé gẹ́gẹ́ bí gómìnà tuntun tí ó tún máa ṣe àkóso ìjọba ti ìpínlẹ̀ Ondo tí ó máa tẹ̀síwájú fún ọdún 4 míì gbáko. Ààrẹ Bọ́lá Tinubu wá sọ di mímọ̀ ó lóyìn àwọn òṣìṣẹ́ àjọ elétò ìdìbò fún iṣẹ́ akin tí wọ́n ṣe ó ní wọ́n ṣiṣẹ́ ọmọ dáadáa ó ní ó yẹ kí wọ́n á kí wọn káyìn wọn láwo ó ní bẹ́ẹ̀ gẹ́gẹ́ ó yin àwọn iléeṣẹ́ ti ọlọ́pàá ó lóyìn àwọn ikọ̀ ọmọ ológun àtàwọn ikọ̀ elétò ààbò yòókù tí wọ́n kópa nínú ètò ìdìbò tí ó kọjá ọ̀hún olóyìn wọn láwọn sì dúpẹ́ lọ́wọ́ wọn gidigidi fún iṣẹ́ takuntakun tí wọ́n ṣe kò wá tán síbẹ̀ ó ní àwọn olùdíje sípò ti gómìnà nínú ẹgbẹ́ òṣèlú ti alátakò tí inú bá ń bí o ààyè wà fún wọn nínú àlàáfíà sí ni o kí wọ́n gba ilé ẹjọ́ lọ láti fi ìbéèrè àbí ẹ̀hónú wọn kí wọ́n fi hàn. ìyẹn ni pé ẹni tí wọ́n bá ń bí kó gbalẹ̀ ẹjọ́ lọ. ó dá láìfò sáà balance sákéwù ẹ kú oríire to the winner ẹ sì kú òrọ́jú to the loser ló bá dé o lórí ìkíni kú oríire ìyẹn látàrí bí ẹgbẹ́ òṣèlú APC ti jáwé olúborí nínú ìdìbò sípò gómìnà tó wáyé ní ìpínlẹ̀ ti Ondo tí wọ́n sì ń kí Ayédàtiwa pé congratulations gómìnà tó tún wọlé. Buhari náà ti ṣe bẹ́ẹ̀ pẹ̀lú báwọn kí wọn o ó ní ẹgbẹ́ òṣèlú APC mo kí yín ẹ kú oríire ẹ káre láì bọ́mọ akin ti ń ṣe òun lẹ́sẹ̀ òun ẹni tó jẹ́ ààrẹ àná ní orílẹ̀-èdè ti Nàìjíríà ìyẹn ààrẹ tẹ́lẹ̀ rí ìyẹn Muhammadu Buhari ń ló ti kí ẹgbẹ́ òṣèlú APC kú oríire pé ẹ mọ̀ kú oríire ìjáwé olúborí o pẹ̀lú bí àjọ INEC ti kéde Ayédàtiwa gẹ́gẹ́ bí gómìnà tí wọ́n dìbò yàn ìyẹn ní ìpínlẹ̀ ti Ondo nínú ọ̀rẹ́ ó ní pé ẹ wo ẹ̀ka rẹ̀ láyé ẹ ti gbé èròǹgbà àwọn ará ìlú hàn pé ẹgbẹ́ òṣèlú APC láyé ń fẹ́ ẹ ti gbé èròǹgbà àwọn ará ìlú hàn pé ẹgbẹ́ òṣèlú APC ní ìlú fẹ́mi lóyè
ẹ sì ṣe dáadáa ẹ kú iṣẹ́ takuntakun ọ̀rọ̀ yìí ló jáde látọ̀dọ̀ ẹni tó jẹ́ agbẹnusọ fún ààrẹ àná tẹ́lẹ̀ rí Buhari tó kọ rẹ̀ Garba Shehu tó fi síta lọ́jọ́ àìkú Sunday àná lónìí pé iṣẹ́ rí àwọn olùdìbò ti dìbò wọ́n ti fi èròǹgbà wọn hàn wọ́n sì ti tẹ̀síwájú láti máa fi ìrètí àti ìbò wọn hàn nínú ẹgbẹ́ òṣèlú APC pé àwọn gangan ni wọ́n lè ṣetán sí lè tẹ̀síwájú nílẹ̀ yìí wọ́n ní pé ìlànà àti gbogbo àwọn ètò táìdá tí wọ́n ti ń ṣe ní ìpínlẹ̀ Ondo ó fi hàn pé ń tẹ àwọn ará ìpínlẹ̀ Ondo lọ́rùn wọ́n sọ pé mọ́ ọ bá ṣe lọ ayédàtiwa iṣẹ́ rẹ̀ mọ̀ ń tẹ́ wà lọ́rùn ayédàtiwa máa bá ṣe rẹ̀ lọ ohun lórí tí àwọn olùgbé ìpínlẹ̀ Ondo tí wọ́n ń ṣe bẹ́ẹ̀ tí wọ́n ń kọ́ o ààrẹ àná tẹ́lẹ̀ rí Buhari ó ti wá kí wọ́n kó rere pé ẹ kú oríire ayédàtiwa kárẹ̀ láì òkú iṣẹ́ òkú ọmọ akẹ́ Punch ló kọ ìròyìn yẹn ẹ̀ka ń bẹ̀. a jẹ́ pé ìwé ìròyìn Punch náà ni èmi náà gbá wọn àti ìkú ń bẹ̀ ṣùgbọ́n gbàtà kú ní ìpínlẹ̀ ti Ondo ìpínlẹ̀ Ògùn ó ní ọ̀pọ̀ ìròyìn ló sún kàn báyìí ní ìpínlẹ̀ Ògùn ẹgbẹ́ òṣèlú All Progressives Congress APC ló jẹ́ pé ètò ìdìbò ìjọba ìbílẹ̀ tó wáyé láwọn ìjọba ìbílẹ̀ bíi 20 tó wà ní ìpínlẹ̀ Ondo tó jẹ́ ìjókòó ti alága Ògùn tó jẹ́ ti ìjókòó ti alága ìjọba ìbílẹ̀ jẹ́ pé ẹgbẹ́ òṣèlú APC ni wọ́n kó gbogbo ẹ̀ tán ní ìpínlẹ̀ ti Ògùn wọn ni ìjókòó ti àwọn kánsílọ̀ tó jẹ́ pé òjìlénígba-ó-dín-mẹ́rin 236 ẹgbẹ́ òṣèlú APC nípínlẹ̀ Ògùn wọ́n tó kó gbogbo ẹ̀ tán pòròpòrò wọ́n bó jẹ tán bí ọ̀gẹ̀dẹ̀ tẹ́yìn bá ń bó ọ̀gẹ̀dẹ̀ wẹ́rẹ́ jẹ ni o nígbà tí ó ń sọ̀rọ̀ ẹni tó jẹ́ pé náà ni alága àjọ elétò ìbò sí ìpínlẹ̀ Ògùn Babátúndé Òsínbùdù ló kéde sí ìbò náà ní ìlú Abẹ́òkúta ní ọjọ́ ìsinmi tí ó kọjá yìí ó sọ mímọ̀ pé àwọn ẹgbẹ́ òṣèlú bíi 19 ni wọ́n kópa 19 tó fi mọ́ ẹgbẹ́ òṣèlú PDP ẹgbẹ́ òṣèlú Labour àti àwọn ẹgbẹ́ òṣèlú míì ó wá sọ di mímọ̀ ní báyìí àwọn kan ìjọba ìpínlẹ̀ ti Ògùn wọ́n ti nàka àbùkù sí olùdíje sí ipò gómìnà lábẹ́ àsíá ẹgbẹ́ òṣèlú PDP nínú ètò ìdìbò ti ọdún tó kọjá eyín Ọládipúpọ̀ Adébùtú yìí ni wọ́n ní ó kó àwọn kan tí wọ́n jẹ́ ọlọ́pàá apaná ọ̀tẹ̀ ó kó wọn jọ tí ó sì jẹ́ pé wọ́n lọ ṣe ìkọlù sí igbákejì alága tí wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ dìbò yàn ní ìjọba ìbílẹ̀ Ìkẹ́nẹ́ o wọ́n ní ọ̀gbẹ́ni Muhammed Ẹ̀fúwapè yìí àti ẹlòmíì tó jẹ́ olùdìbò tí wọ́n morúkọ rẹ̀ sí Bíọ́lá wọ́n ní ìbọn bà wọ́n o nígbà tí wọ́n ní orí kó igbákejì alága ìjọba ìbílẹ̀ yọ ṣùgbọ́n ọ̀gbẹ́ni Bíọ́lá wọ́n ní ìbọn bá ní ẹsẹ̀ ọ̀pẹ̀lọpẹ̀ Ọlọ́run wọ́n gbé dìgbàdìgbà ó di ilé ìwòsàn nígbà tí òun náà wá ń sọ̀rọ̀ ní tiẹ̀ ẹni tó jẹ́ pé ó ní agbọ̀rọ̀sọ ti Adébùtú ọ̀hún ó ní ọ̀rọ̀ burúkú ní gbòòrò ẹnu ní àwọn tí àbánàká àbùkù sí gan ni àwọn tó jẹ́ pé èèyàn ti gómìnà ti ìpínlẹ̀ Ògùn Dàpọ̀ Abíọ́dún ó ní àwọn ni wọ́n kó àwọn èèyàn burúkú kan jọ àwọn tóbi tó sì fi mọ́ àwọn ọlọ́pàá gan tí wọ́n ní kí wọ́n máa ṣe àwọn ẹgbẹ́ òṣèlú ti àwọn níṣekúṣe o òun kódà gan orílẹ̀-èdè ọmọ bíbí inú ti òun gan orílẹ̀-èdè yọ. ó dáa gbọ́n bẹ́ẹ̀ kí náà ṣì mú ìròyìn Punch náà ni mo ṣe wá ní kó tó di pé àṣẹ omi mu kó tó di pé àṣẹ omi mu ìròyìn Punch náà ni mo ṣe mú sọ lápá bí mo ti kúrò lágbọn ti òṣèlú lápá bíbáyé ṣùgbọ́n kó tó di pé mo bọ́ sínú ìròyìn gangan lẹ́lẹ́kùnrẹ́rẹ́ ẹja kọ́ dókè lọ́hùn náà ká lọ polówó ọjà nígbà bá dókè lọ́hùn tá a bá polówó ọjà tá a bá padà dé ìròyìn tó rọ̀ mọ́ ààrẹ Tinubu náà ni mò ń wà fún yín ẹ kú kalẹ̀ tó àrèrè. kò ṣeé má gbọ́ ìròyìn ni o. ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan ló ń kojú àwọn ará àdúgbò àwọn ará àwùjọ tí ohun ò dẹ̀ dókè ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìnira ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìyà làwọn èèyàn ń kojú rẹ̀ ní àdúgbò ojú ọ̀nà tó kù díẹ̀ káàtó iná ọba tó mẹ́ẹ̀ tó ń ṣe ségesège àwọn tó ń hu ìwà àbàṣejẹ́ òbí tí ń sun lẹ́rùn àti àwọn nǹkan tí ò tí ì dé tí gbọ́ ìjọba ṣé wọ́n ní etí ọba nílé etí ọba lóko èèyàn náà ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ òun náà ló jẹ́ kí ìkànnì Western Spring Television pé ètò tí ó jẹ́ kẹ́yìn ara lé ẹ̀yin àwùjọ kẹ́lẹ́ mọ́ sọ bí tí bàtà bá ti ta yín lẹ́sẹ̀ fún àwọn aláṣẹ ìjọba ohun tẹ́ ẹ̀ ṣe ni wípé ẹ mú fóònù yín
ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ yín ẹ dábù rẹ̀ ẹ má yà ní gbọ́rọ̀ ẹ dábù rẹ̀ ẹ ṣe àkàálẹ̀ ohun tó ń fẹ́ àmójútó ìjọba ohun tó ń fẹ́ àmójútó àwọn aláṣẹ ohun tó ń fẹ́ àmójútó àwọn elétò ìlera àwọn elétò ààbò àti àwọn míì tí ọ̀rọ̀ kàn ẹ má jẹ́ kí fọ́nrán náà ìyẹn fídíò tẹ́ máa ṣe àkàálẹ̀ rẹ̀ kó mọ̀ ju ìṣẹ́jú 2 tàbí 3 lọ ẹ má fi ṣọwọ́ sí wa ní orí WhatsApp lórí ẹ̀rọ 0803 865 1049 0803 865 1049 ẹ jẹ́ kí gbogbo àwọn fọ́nrán yín àwọn àwòrán yín kó mọ̀ wọlé orí ètò ojú ẹlẹ́rìí ẹ̀yin gangan lẹ jẹ́ ojú ẹlẹ́rìí ohun táwọn èèyàn nílò ohun tó ń jẹ àwọn èèyàn láwùjọ níyà ilé tí ò nílé ìgbọ̀nsẹ̀ ibi tí ò níbi tó ti ń dẹ ẹ̀gbin nù tó wá jẹ́ pé ẹ̀gbin wọn ní àwọn ará àdúgbò àwọn aráàlú lára gbogbo ẹ̀ ẹ fi tó àwọn aláṣẹ létí ohun tẹ́ ẹ nílò ní agbègbè yín ẹ jẹ́ kí àwọn aláṣẹ mọ̀ orúkọ mi Adéyẹmí Ọlábọ̀dé èmi ni atọ́kùn ètò ojú ẹlẹ́rìí lórí Western Spring Television ìkànnì 150 ní gbogbo ọjọ́ ajé láago 2:00 ọ̀sán. ìlú Abẹ́òkúta gẹ́gẹ́ bí orúkọ rẹ̀ ìlú tí a tẹ̀dó sábẹ́ Olúmọ ó jẹ́ ibùgbé àwọn ẹ̀yà Ẹ̀gbá àti Òwu tó jìjàǹgbara lọ́wọ́ Aláàfin Ọ̀yọ́ àtijọ́ láàrin ọdún 1775 sí 1780 ní akọni Lísàbí Àgbòǹgbò Àkàlà léwájú wọn láti dáwọ́ sísan ìṣákọ́lẹ̀ fún Aláàfin dúró ìdí nìyí tí àwọn ọmọ Abẹ́òkúta ṣe ń pe ara wọn ní ọmọ Ẹ̀gbá mọ Lísàbí Àgbòǹgbò Àkàlà. Ìlú Abẹ́òkúta jẹ́ ìlú àwọn ọ̀làjú àti aláfẹ́ ọ̀pọ̀ àwọn òyìnbó aláwọ̀ funfun ló fi bẹ̀ ṣe ìlú pàápàá lásìkò ìjọba amúnisìn. ṣọ́ọ̀ṣì àkọ́kọ́ nílẹ̀ Nàìjíríà ní St. Peters tó wà ní Aké ilé ìwòsàn àkọ́kọ́ nílẹ̀ Nàìjíríà Sacred Heart Hospital ìlú Òkúta ló wà Aláké lórúkọ oyè ọba ìlú Ẹ̀gbá bẹ́ẹ̀ sì ni Òkè Olúmọ wà níbùdó tó tẹ́jú láti lè fi gbogbo ìlú Abẹ́òkúta ní orí òkè náà àwọn ọ̀dọ́gbọ́n Abẹ́òkúta àwọn bíi ọ̀jọ̀gbọ́n Wọlé Ṣóyínká ọ̀nà obìnrin ní Fúnmiláyọ̀ àtọ̀pọ̀ àwọn míì iṣẹ́ àgbẹ̀ àti àdìrẹ́ gbàgbà Abẹ́òkúta Ẹ̀gbá Lísàbí. akínyẹ káwọ padà atótó arére kò ṣe máa gbọ́ ìròyìn atótó arére nígbà tí a lọ sí ẹ̀ka ìpolówó ọjà tá a wá dé a mọ̀ tẹ̀síwájú ó wá gbéra lẹ̀. mo mú ìròyìn kan lẹ́kọ̀ọ́ tó di pé a lọ sókè lọ́hùn-ún ó yẹ jẹ́ ń tẹ̀síwájú nínú ìròyìn tí mo mú lọ́kàn tó rọ̀ mọ́ ààrẹ Tinubu ni o bó o bá dé ìlú Àbújá sákéwù bó o bá bá ààrẹ ń bẹ̀ mọ́ fòyà o bàbá ti tẹkọ̀ létí ó sì ti balẹ̀ sí orílẹ̀ ti Brazil fún ìpàdé àwọn olórílẹ̀-èdè tí wọ́n pè ní G20 àpérò àwọn àgbààgbà orílẹ̀-èdè ní o ààrẹ Bọ́lá Tinubu ní bàbá ti balẹ̀ sí Rio de Janeiro tí ń ṣe orílẹ̀-èdè ti Brazil láti pẹ̀lú àwọn kópa nínú àpérò ẹlẹ́ẹ̀kọkàndínlógún olú rẹ̀ fún àwọn orílẹ̀-èdè èyí tí wọ́n ní jọ̀bọ̀jọ̀bọ̀ lápá tí wọ́n sì lọ́dọ̀dọ̀ mú kíọ̀kíọ̀ èyí tó pè ní G20 ààrẹ ló balẹ̀ lọ́jọ́ àìkú Sunday tí ń ṣe aago 11:03 alẹ́ ìyún nínú aago rẹ̀ ti Brazil ní o ṣùgbọ́n bá a bá fẹ́ ṣe ní aago tiwa ńlẹ̀ yìí yóò jẹ́ aago 3:03 òru mọ́jú òní tí ń ṣe òru mọ́jú àárọ̀ ọjọ́ Monday òní ni o àti ó ṣe pé àwọn tí wọ́n kí ààrẹ káàbọ̀ lẹ́yìn tó jẹ́ ambassador Breno Costa ìyẹn aṣojú ìjọba Breno Costa láti ẹ̀ka tó ń rí sí ìkànsíra ẹni àti ìbáṣepọ̀ àwọn orílẹ̀-èdè lókè ìta lórílẹ̀ ti Brazil ni o àwọn tó wá ṣe bẹ́ẹ̀ kọ́wọ́rìn pẹ̀lú ààrẹ Tinubu pé bàbá ẹjẹ́ wa náà ò tẹ̀lé yín kájọ kọ́wọ́rìn lọ sórílẹ̀ ti Brazil níbi àpérò náà láti ẹni tó jẹ́ mínísítà fún ọ̀rọ̀ tó kan ilẹ̀ òkèèrè Yusuf Tugar bákan náà ẹni tó jẹ́ mínísítà fún ìdàgbàsókè ohun abẹ̀mí yíyún Idil Mokhtar Mahiya ẹni tó jẹ́ mínísítà fún ìrìn àjò afẹ́ àṣà àtúnjẹ ọgbọ́n àtinúdá Annatu Musawa àwọn tó tún kù tó tẹ̀lé ààrẹ tọ́jọ́ kọ́ wọ́n rìn lọ ẹni tó jẹ́ mínísítà kejì fún iṣẹ́ ọ̀gbìn tó ń ṣe ààbò oúnjẹ ọ̀mọ̀wé Aliyu Sabi Abdullahi àti ẹni tó jẹ́ adarí àgbà àpapọ̀
fún ẹ̀ka tó rí sí iṣẹ́ ìwádìí ìyún ambassador Mohammed Tinubu ló sọ wípé ìpàdé yìí yóò túbọ̀ mú kan ṣe dáadáa tó sì mú kan láàrin àwọn orílẹ̀-èdè tí wọ́n yóò péjú pé níbi ìpàdé náà ẹni tó jẹ́ ààrẹ ti Brazil Lula da Silva òun ni yóò máa gbàlejò àpérò àwọn G20 wọ̀nyí tó sì máa wáyé láti máa ṣe ìjùmọ̀sọ̀rọ̀pọ̀ lórí bí ìlọsíwájú yóò ti bá ìlọsíwájú àgbáyé lápapọ̀. Wọ́n ní pé sẹ́ẹ̀rí ètò yìí ní àgbékalẹ̀ tí wọ́n sì ṣe àpérò yìí láti wo àfojúsùn nǹkan mẹ́ta ṣàǹkò lábẹ́ ti ọrọ̀ ajé àwùjọ tó ń ti àyíká wa kí nǹkan kó lè bá sùn wá bọ̀ lágbàáyé ni o kí nǹkan lè bá tẹ̀ síwájú láti máa lọ láàkiri àgbáyé. Wọ́n ní pé a tún bójú wo ìjà àjàkú akátá ogun tí wọ́n ń jà lọ́wọ́ láàrin ti Israel àti Hamas kí nǹkan kó lè bá rọ sódè kó lè bá lọ mumi kí àlàáfíà kó bá lè gba ayé. Àwọn orílẹ̀-èdè tí wọ́n péjú pésẹ̀ síbi àpérò ọ̀hún láàrin ti Argentina, orílẹ̀-èdè ti Australia, Brazil fúnra rẹ̀ tí ń ṣe olùgbàlejò, Canada, China, Germany, France, India àti Indonesia. Àwọn tó kù láàrin Italy, Japan, orílẹ̀-èdè ti Korea, Mexico, orílẹ̀-èdè ti Russia, Saudi Arabia, South Africa, Turkey, orílẹ̀-èdè ti United Kingdom àti orílẹ̀-èdè ti America. Níbẹ̀ ni wọ́n jọ péjú pésẹ̀ síbi àpérò ọ̀hún. Ẹ fẹ́ ṣẹ̀rí ẹ̀ ń bẹ̀ ẹ mú ìròyìn Punch tó jáde lójúmọ́ òní ibẹ̀ ni wọ́n kọ ìròyìn yẹn sí. Ìpàdé àwọn àgbà ọ̀jẹ̀ orílẹ̀-èdè ogún tí wọ́n rẹ́sẹ̀ wálẹ̀ ní àgbáyé ọ̀dà adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run orílẹ̀-èdè Nàìjíríà àwa náà rí ọwọ́ yọnu. A jẹ́ pé ní báyìí ìwé ìròyìn The Punch náà ni agbámú àti ìkú ńbẹ lágbára Ọlọ́run àní gba iná mú ìyà ò sì ní jẹ onílọ́jọ́ ajé o àárẹ̀ ajé jẹun ẹ̀wà mọ̀ gbọ́ ìròyìn eléyìí. Ẹgbẹ́ òṣèlú PDP People's Democratic Party ló jẹ́ pé wọ́n ti tàbùkù ààrẹ Bọ́lá Tinubu lórí kíni lórí àmì ẹ̀yẹ tó jẹ́ pé ó ga jù ní orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà tó wá jẹ́ ti èkejì tí ó ga èyún tí ààrẹ Bọ́lá Tinubu tó fi dá olóòtú ìjọba ti ilẹ̀ India èyún ni Narendra Modi tó fi dá ní ọ̀la ní bẹ́ẹ̀ bá gbàgbé ẹ rí i pé láìpẹ́ yìí lánàá ó ní ààrẹ Bọ́lá Tinubu gba àlejò Modi ọ̀hún ní ilé ìjọba nílùú Àbújá. Ó ń sọ̀rọ̀ ẹnìkan tó gbákejì alága àpapọ̀ lórí alága àpapọ̀ ti ẹgbẹ́ òṣèlú PDP ti àwọn ọ̀dọ́ nípa Nàìjíríà ọ̀gbẹ́ni Timothy Ọ̀sádọ́lọ́ di mímú irúfẹ́ ilé yìí ẹni tí òun tó kàn ní ọ̀rọ̀ ń jẹ́ fún ààrẹ Bọ́lá Tinubu nítorí pé ní irúfẹ́ àsìkò tí a wà yìí ó ní kò yẹ o kí ààrẹ máa fi àmì ẹ̀yẹ kankan dá irúfẹ́ èèyàn bẹ́ẹ̀ lọ́lá ó ní kíni Modi ṣe fún orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà tó fi yẹ kí wọ́n fún ní irúfẹ́ àmì ẹ̀yẹ bẹ́ẹ̀. Àmọ́ nígbà tí ó wá ń sọ̀rọ̀ ẹni tó jẹ́ pé akọ̀wé àpapọ̀ ti àtò ẹgbẹ́ òṣèlú APC ní orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà yìí ni Uche Chidi Duru ó ní kí ló kan irúfẹ́ ọ̀rọ̀ tí wọ́n ń sọ lẹ́nu yìí ààrẹ láṣẹ ó sì ní agbára láti fi oyè dá ẹnikẹ́ni tó bá wù ú kó fi dá lọ́lá o gẹ́gẹ́ bó ti wá di mímọ̀. Ẹgbẹ́ òṣèlú PDP wọ́n ní ṣé ọ̀rọ̀ tó ní ṣe pẹ̀lú pé ọ̀rẹ́ sọ̀rẹ́ kí wọ́n máa fi oyè àmì ẹ̀yẹ orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà tó ga jù kí wọ́n máa fi ṣe ọ̀rẹ́ ó ní ṣe ń lọ dáa ni ó ní tí wọ́n bá fẹ́ tiẹ̀ fún yàn ní nǹkan ó ní tí ẹgbẹ́ òṣèlú PDP wòye ni pé nírúfẹ́ àsìkò bí eléyìí kí ààrẹ Bọ́lá Tinubu kó bi ẹni tí ò tún ìjọba ilẹ̀ India ń bí lè rí pé ọ̀dà o ọgbọ́n wo lẹ gbé tó fi jẹ́ pé ilẹ̀ India ọ̀rọ̀ wọ ní pé lásìkò lẹ́yìn ọ̀rẹ́ lásìkò tẹ́lẹ̀ lẹ́yìn ní ilẹ̀ India ọgbọ́n wo tí ètò ọrọ̀ ajé tó fi gòkè lẹ́yìn tẹ́ pé ẹ̀yin tí ebi ń pa tẹ́lẹ̀ tẹ́ ẹ̀rọwọ́ yọ ẹ̀ tí wàá ń rí ọwọ́ yọ ní àwùjọ àwọn orílẹ̀-èdè lágbàáyé onírúfẹ́ nǹkan tí òun fẹ́ kí ààrẹ Bọ́lá Tinubu kọ́ wọn béèrè lọ́wọ́ Narendra nù ó ní ọwọ́ adédè fún ní àmì ẹ̀yẹ pé ọ̀rẹ́ sí ọ̀rẹ́ ó ní ẹ fẹ́ máa fi àmì ẹ̀yẹ orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà tó ga jùlọ ẹ fẹ́ fi máa dá ọ̀rẹ́ ni kí ló dé ńgbà tí ì ṣe pé à ń fi ọmọ dá ọ̀rẹ́ o gẹ́gẹ́ bó ṣe wá sọ ní mímọ́ ó ní ìyówù káwé aláìmọ̀tọ́kàn ó ní ààrẹ Bọ́lá nírúfẹ́ òbí eléyìí kì í ṣe kára ọ̀rẹ́ nípa pé àmì ẹ̀yẹ àmọ̀ fi ṣe. wọ́n máa ṣègbè ìwé oyè. ẹ já kúrò lórí èyí. ok yọkẹ́ mi bọ́ níwèé ìròyìn ti Daily Post tó jáde lójúmọ́ òní ìròyìn ayọ̀ ní ìròyìn eléyìí dálé lórí o látàrí bí àwọn èèyàn ti ń kégbe pé epo wọ́n epo rọ̀bì wọ́n owó rẹ̀ ga sókè lásìkò yìí ìròyìn ìtura lélẹ́yìn bàdé látàrí bí ẹbu ìfọpo ti Dangote tó ti àjọ alágbàtà epo nílẹ̀ yìí IPMAN ni wọ́n ti fẹnukò láti máa gbé epo tó tó 60 mílíọ̀nù lítà lọ́sẹ̀ọ̀sẹ̀ látàrí bí àwọn ọmọ Nàìjíríà ti ń kígbe ohun tàmí ohun romi lórí bí owó epo tí wọ́n gógó nílẹ̀ yìí ẹbu ìfọpo Dangote àti àjọ tí ń gbé epo lẹ́sìn Nàìjíríà ti ń ta káàkiri ilẹ̀ yìí IPMAN ni wọ́n ti padà sọ pé lásìkò yìí o a ti ní àdéhùn a sì ti fẹnukò láti máa gbé epo tó tó 60 mílíọ̀nù lítà lọ́sọ̀ọ̀sẹ̀ láti ọ̀dọ̀ ẹbu ìfọpo ti Dangote wọ́n ní pé ìgbésẹ̀ yìí yóò tún mú owó àwọn tí wọ́n ń ta jálẹ̀ epo kan
láwọn ilé epo gbogbo nílẹ̀ yìí kó tún já wálẹ̀ sí ẹni tó jẹ́ agbẹnusọ fún àjọ ti IPMAN Chinedu Okadike òun ló ń sọ yìí di mímọ̀ fún àwọn oníròyìn lọ́jọ́ àìkú Sunday nígbà tó ń fi ìjábọ̀ ibi tí nǹkan lè dùn láàrin ìbáṣepọ̀ wọn pẹ̀lú ẹbu ìfọpo ti Dangote tí ẹ ò bá gbàgbé ní ọjọ́ 11 oṣù kọkànlá ọdún yìí ní àjọ IPMAN kéde rẹ̀ wípé àwọn ti ní àdéhùn tó kùnà láti máa gbé epo látọ̀dọ̀ ẹbu ìfọpo ti Dangote tí ìgbàgbọ́ àti retí sí látàrí pé iye ó ṣeéṣe kí tí ara jálẹ̀ epo kan nílẹ̀ yìí kó túbọ̀ já wálẹ̀ nínú ìdàgbàsókè tuntun tó tún wá gbé jáde ní pé Okadike fi yé wa wípé lásìkò yìí o 60 mílíọ̀nù lítà epo làwọn máa gbé kúrò látọ̀dọ̀ ẹbu ìfọpo ti Dangote ní ọ̀sọ̀ọ̀sẹ̀ bákan ló tẹ̀síwájú pé bí a bá ní àkíyèsí a rí pé iye tí wọ́n ń ta jálẹ̀ epo kan láwọn ilé epo wa ti ń já wálẹ̀ láàrin náírà 10 sí 50 náírà láwọn ilé epo gbogbo wa ní ilẹ̀ yìí ó tẹ̀síwájú pé ní ìtẹ̀síwájú àjọṣepọ̀ yìí ìrètí wà wípé ìṣòro máa dá wálẹ̀ sí kí ìrọ̀rùn kó ba lè dé bá wálẹ̀ ti Nàìjíríà ó ní pé iṣẹ́ ti ń lọ lórí ẹ̀ o àwọn sì ń ṣe takuntakun tí ìbáṣepọ̀ tó dánmọ́rán sí ti wà láàrin ilé-iṣẹ́ elépo rọ̀bì Nàìjíríà ilé-iṣẹ́ tí ń ta epo káàkiri jàre ìyún IPMAN tó ń ti ẹbu ìfọpo ti Dangote Daily Post ló kọ ìròyìn ẹ̀ka síwájú níbẹ̀. ọ̀dà ìwé ìròyìn Vanguard ni mo gbá mú báyìí ibẹ̀ ni wọ́n ti fa ìròyìn tí ó kàn yọ láàárọ̀ yìí bí ẹ̀yin náà bá wà pẹ̀lú ọmọ gbàgbé pé àtótó àrẹ̀rẹ̀ kò ṣeé má gbọ́ ìròyìn àtótó àrẹ̀rẹ̀ òun náà ni ó lọ lọ́wọ́ báyìí ìròyìn tí ò ní ẹja bákan sí ni ẹ wò ó ní ìpínlẹ̀ ti Kánò ni mo wà ẹnìkan tó jẹ́ pé ó ní olùdíje sípò ààrẹ ní orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà lábẹ́ àsíá ti ẹgbẹ́ òṣèlú The New Nigerian People's Party NNPP tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ nínú ètò ìdìbò ti ààrẹ tí ó wáyé ní ọdún tó kọjá ọ̀hún èèyàn Rabiu Musa Kọ́kọ́ńsọ ló ti sọ di mímọ̀ tó sì tàbùkù àwọn èèyàn ti apá gúúsù orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà ní pàtàkì jùlọ àwọn èèyàn ti ìpínlẹ̀ Èkó ó ní àwọn èèyàn ìpínlẹ̀ Èkó àwọn kan nínú wọn tí wọ́n jẹ́ pé wọ́n rọ́wọ́ wálẹ̀ dáadáa ó ní wọ́n ń dá wàhálà sílẹ̀ ní ìpínlẹ̀ Kánò ní pàtàkì jùlọ ní ìlú Kánò lórí ọ̀rọ̀ tó ní ṣe pẹ̀lú ọ̀rọ̀ lọ́balọ́ba oníkẹ́sì wa máa wò ó ọgbọ̀n ni àwọn èèyàn ìpínlẹ̀ Èkó ni wọ́n ń dà láti máa fi kó àwọn èèyàn apá àríwá orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà láti máa fi kó wọn ní pápámọ́ra kí wọ́n tún sọ wọ́n sí òkú ẹrú o ó ní yàtọ̀ sí ọ̀rọ̀ pé bí wọ́n bá fẹ́ ọjọba ní ìpínlẹ̀ ti Kánò ó ní àwọn èèyàn apá gúúsù ilẹ̀ yìí ní pàtàkì jùlọ láti ìpínlẹ̀ Èkó ó ní wọ́n ń dá wàhálà sílẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ lọ́balọ́ba nílùú Kánò gan èyún ẹ̀sẹ̀ ní ẹni òní ẹ̀kejì ọ̀rọ̀ tó ní ṣe pẹ̀lú owó orí ó ní ṣe mọ̀ pé ìjọba tí ó ń lọ wà lóde báyìí ọgbọ̀gbọ́n ni wọ́n ń dà àti àwọn kan tí wọ́n jẹ́ èèkàn ní ìpínlẹ̀ ti Èkó láti máa rí dájú wípé wọ́n ń kó àwọn èèyàn apá àríwá ilẹ̀ yìí ní ẹrú nípa pé kíni wọ́n ní àwọn ọmọ àwọn tí wọ́n dá ilé ìfowópamọ́ sílẹ̀ tí wọ́n dá iléeṣẹ́ ńláńlá sílẹ̀ ó ní wọ́n pe iléeṣẹ́ yín ẹ máa gbé wọ̀ ní ìpínlẹ̀ Èkó pé kí wọ́n wá dá olú iléeṣẹ́ wọn sílẹ̀ ní ìpínlẹ̀ Èkó ó ní eléyìí ó ní í ṣe pẹ̀lú pé wọ́n ń kóni ní ẹrú ni àti bẹ́ẹ̀ lọ ó wá ké gbàjarè sí àwọn ọmọ ilé ìgbìmọ̀ asòfin àpapọ̀ ilẹ̀ yìí lórí ọ̀rọ̀ tí ààrẹ Bọ́lá Tinubu tí wọ́n gbé ka wájú ilé asòfin lórí àtúntò ti àbádòfin ti ọ̀rọ̀ tó jẹmọ́ ti ọ̀rọ̀ owó orí ó ní kí wọ́n mọ́ wòra wọn ràn o kí wọ́n má sì jẹ́ kí ọ̀bẹ kí omi ó ti ẹ̀yìn wọ ìgbín àwọn èèyàn apá àríwá ilẹ̀ yìí lẹ́nu nípa pé kíni kí wọ́n má ṣàtìlẹ́yìn fún irúfẹ́ àtúntò bẹ́ẹ̀ Kọ́kọ́ńsọ òun ló sọ bẹ́ẹ̀ ìwé ìròyìn Vanguard ni a ti fàyọ láàárọ̀ tòní. ó dáa bí wọ́n bá fa ìwé ìròyìn jáde látinú Vanguard The Nation ló ṣan eléyìí wá sọ́dọ̀ tọ̀dọ̀ tèmi o ó sì sọ wípé ohun tá a bàjẹ́ ó bàjẹ́ sákéwù ó ní bí wọ́n ṣe ń ṣe o ó ní bí a ti mọ̀ ṣe o a sì mójútó dáadáa ni ẹgbẹ́ kan ni wọ́n ti sọ̀rọ̀ ṣàlàyé lójúmọ́ òní wọ́n ní ṣe làwọn ọmọ ń rán mọ́lẹ̀ o ìdàgbàsókè àwọn ọmọ nílẹ̀ yìí lórí ìlera wọn níṣe ló dẹnu kọlẹ̀ sí ó sì ti ń gòkè àgbà a sì gbọ́dọ̀ mójútó torí pé àìsí oúnjẹ tó tó ti ń ṣara lóore ó ń ṣe ìpalára fún ìdàgbàsókè àwọn ọmọ yìí níṣe ni wọ́n ń ṣe bẹ́ẹ̀ ni wọ́n rán mọ́lẹ̀ ẹgbẹ́ kan tí wọ́n pè ní the Civil Society Link Up in Nigeria ìyẹn tó rí sí ọ̀rọ̀ jọ mọ́ àwọn oúnjẹ aṣara lóore ìdàgbàsókè àwọn ọmọdé láwùjọ ni wọ́n ti sọ pé sẹ́rí àwọn ọmọ yìí wọn ò oúnjẹ tó tó ti ń ṣara lóore oúnjẹ ò sì tó kò sì sọ́bọ̀ nílẹ̀ yìí kí àwọn sókè wọn kó lè bá àjọjú wọn ni pé sẹ́ra àwọn ọmọdé ní ṣèpalára fún jù àtàwọn obìnrin a wá ṣe ìwádìí wa àyẹ̀wò sọ́tún àyẹ̀wò sósì ìpínlẹ̀ Kaduna ni ó ṣe bẹ́ẹ̀ pọ̀ sí jùlọ lásìkò yìí wọ́n ní pé eléyìí ó sì kọ́ mi nínú kódà ó tún kọ́ ní omi òde pàápàá
wọ́n ní iṣẹ́ ìwádìí tí àwọn gbé jáde ló fi hàn wípé ìdá 40.7% àwọn ọmọdé tí wọ́n ń bẹ ní àárín ọdún kan sí ọdún 5 ìdàgbàsókè wọn ni ò lọ bó ti jẹ́ kó lọ sí pé níṣe ni wọ́n rán mọ́lẹ̀ o tó sọ pé tá a bá ní ká yẹ̀wò 2018 ìdá 17 ló wà nínú ọdún náà tí wàá rí i pé ewu ń bẹ lóko lóńgẹ́ gan fúnra rẹ̀ ewu ni o a gbọ́dọ̀ mójútó ó yẹ bẹ́ẹ̀ bá rí ọmọ ọdún 5 míì lásìkò tá a wà yìí ẹ máa béèrè pé sọmọ ọdún 5 ní ìwà àbí ọmọ ọdún 2 àbọ̀ ṣùgbọ́n bá bá ránṣẹ́ lára fisiki wá àbí lọ́ bá ń gba nǹkan wá lọ́dọ̀ ya kórede bó bá lọ bó bá bọ̀ lẹ́lẹ́mọ̀ pé ọmọ ilé yìí ti mọ ẹsẹ̀ rẹ̀ yá ńlẹ̀ sọmọ ọdún 5 lò tọ̀ ṣùgbọ́n bẹ́ẹ̀ bá rí wọn bó ti dàgbà sí ẹ máa béèrè pé eléyìí kò lè jẹ́ ọmọ ọdún 5 o torí pé níṣẹ́ gbogbo wọn níṣẹ́ ni wọ́n rán mọ́lẹ̀ àfi bíi ìṣòtá àfihàn mọ̀ kàn mọ́lẹ̀ wọ́n á ní pé kò yẹ kó mọ̀ rí báyìí o torí pé àwọn oúnjẹ tó yẹ kí àwọn ọmọ yìí mọ̀ jẹ wọn ò rí jẹ kí ìdàgbàsókè wọn tó wá ń padà ní ìpalára tó di pé wọ́n wá rán mọ́lẹ̀ àwọn jẹ bẹ́ẹ̀ àwọn obìnrin náà kọ́ àwọn bí àwọn tó yẹ pé wọ́n bí àwọn nílẹ̀ yìí wọ́n ní pé wọ́n kígbe ṣe ní rẹ̀mí sá ní rẹ̀mí wọ́n ṣe tikọ̀ èyí wáyé látàrí wípé kò sí ìlọsíwájú tó látàrí oúnjẹ tí wọ́n ń jẹ ni o wọ́n ní pé wọn ò rí oúnjẹ jẹ àwọn oúnjẹ tó wá ń jẹ gan kò sí àwọn oúnjẹ aṣara lóore tí mú nǹkan rọrùn tí sì mú ìdàgbàsókè tó ju mú bá wọn ní pé a gbọ́dọ̀ mójútó léyìí káàtì ṣètò àti lórí rẹ̀ ní àwọn ohun tí ń bá àìsàn jà lára tá a mọ̀ sí omi nínú ara àwọn ohun tí ń dènà àìsàn wọ́n ní pé wọ́n ti pa dẹnu kọlẹ̀ bí ẹ̀fọn kéde bá jọmọ báyìí sìn níṣẹ́ ni ó dẹnu kọlẹ̀ bí ọtí àwọn ẹ́ńjìnì rẹ̀ tó náà kì wọ́n ní pé àwọn wọ̀nyí mú wọ̀nyí àwọn ní bárajà àìsàn nínú ara aláìsòfin ní kóbá wọn ní gbogbo ẹ̀ ló ti dẹnu kọlẹ̀ lásìkò yìí o kì wọ́n ń sa àwọn ọmọdé nìkan àwọn àgbà gan-an tí wọ́n gbọ́n ti dẹnu kọlẹ̀ níbi tá àti ẹ̀ lè sọ àti ẹ̀sọ́ pé tálàgbà ni wọ́n ti ń lò bọ̀ ẹ wọ́n lọ́mọ kékeré fún iṣẹ́ ìbẹ̀rẹ̀ ìgbésí ayé rẹ̀ tó di pé àwọn àìsàn wọ́n dé ń gbà bẹ́ẹ̀ wọn yẹ àfi ọmọdé wọ́n fọwọ́ ra lórí mọ́lẹ̀ wọ́n lè yín ṣe bẹ́ẹ̀ jà mú so ọ sọ̀rọ̀ ilẹ̀kùn The Nation kọ́ ìròyìn ẹ̀ka àgbàdùn bẹ́ẹ̀. ọ̀dà tó di pé àmọ̀dìwà díẹ̀ ìròyìn èyí tí ó wà lọ́wọ́ mi ló jẹ́ àákàyìn láàárọ̀ yìí ní àti ọ̀dọ̀ mi gbé ìròyìn The Punch náà ni ẹ láǹfààní láti gbọ́ kí Ọlọ́run Olódùmarè kó mọ̀ ṣàánú ayé wa ni ìjọ tí ebi bá ń pa ọ̀nà àwọn ò ní rìn ní ọ̀nà ní ọjọ́ náà ẹ wá mọ̀ gbọ́ àwọn èèyàn agbègbè kan tí ó jẹ́ ti CBN tí báńkì àpapọ̀ ilẹ̀ yìí tí wọ́n ní ilé ìgbé tó jẹ́ ti báńkì àpapọ̀ ilẹ̀ yìí CBN ní òpópónà Àdéjà ní ìpínlẹ̀ Kánò nílùú Kánò gangan lọ́jọ́ pé àhán ni wọ́n ń ṣe ní ọjọ́ sátidé tí ó kọjá yìí nígbà tí ọ̀gbẹ́ni tó jẹ́ awakọ̀ ẹni ọdún 60 ọdún tí ó ń wa ọkọ̀ ọ̀gbẹ́ni yìí tó jẹ́ pé ìyàwó àkọ́kọ́ fún mínísítà fẹ́tò ààbò orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà òun ló wa ọkọ̀ fún o wọ́n ní wọ́n rán níṣẹ́ kan pé kó lọ já àwọn kan nígbà tí ó wá ń bọ̀ ọ̀gbẹ́ni Sabiu Yusawu Nguwa Uku yìí gan ni wọ́n ní nígbà tí ó ń padà bọ̀ níbi tí ó wa ọkọ̀ lọ ó páàkì ọkọ̀ ó wa ọkọ̀ rẹ̀ gúnlẹ̀ pé òun fẹ́ fúsárì o bó ṣe wá fẹ́ fúsárì wọ́n ní kò mọ̀ yí pé ibi tí ó tẹ̀ ibi kànga kan tí wọ́n ti pa tì ní pákó tí wọ́n gbélé lórí ó ti jẹ ìkan ti jẹ́ ní lẹ́yìn ọ̀rẹ́yìn ní alẹ́ ọjọ́ sátidé ọ̀hún ni wọ́n ní ó wá yọ̀gẹ̀rẹ̀ kíní pákó ọ̀hún ọjà sínú ọ̀gbẹ́ni Uku ọjà sínú kànga tí à ń sọ yìí ní Wàràǹsísà ní àwọn ará àdúgbò ni wọ́n ti pe àwọn ikọ̀ panápaná pé kí wọ́n wá dóòlà rẹ̀ wọ́n ní láàrin ìṣẹ́jú 15 péré ni àwọn tó ń ti dé tí wọ́n sì ṣiṣẹ́ akíkanjú láti yọ kúrò nínú kànga wọ́n gbé kúrò nínú kànga nígbà tí wọ́n rọ́ọ̀sì rẹ̀ kìràkìtà ó di ilé ìwòsàn wọ́n gbé lọ sí ilé ìwòsàn àmọ́ nígbà tí dókítà ó ṣe àyẹ̀wò sí ó ní brought in dead ni ó jẹ́ òkè Ọlọ́run Olódùmarè wọ́n nígbà tí wọ́n ti gbé ilé yìí ó ti pàdánù ẹ̀mí rẹ̀ ó ti jẹ́ pé elédùà ẹlẹ́ran ó ti tú okùn kó tó di pé wọ́n gbé dé ilé ìwòsàn kí Ọlọ́run kódà owó ó yẹ jẹ́ kí mi náà mú ìrọ̀lẹ́ yìí ká fi ṣe kò kárí àlùwàlà ń bẹ̀ lójúmọ́ ti tòní awakọ̀ ọkọ̀ àjàgbé kan òun ni wọ́n ti fẹ̀sùn kàn wípé ó ti gbẹ̀mí òṣìṣẹ́ àjọ ti LASTMA lẹ́yìn ìgbà tó gbẹ̀mí rẹ̀ tán ló tún fẹsẹ̀ fẹ́ òṣìṣẹ́ àjọ LASTMA kan ni wọ́n ti fìdí rẹ̀ múlẹ̀ wípé awakọ̀ ọkọ̀ àjàgbé kan ló ti gbẹ̀mí lẹ́nu rẹ̀ látàrí pé ń gbìyànjú láti gba àwọn owó tíkẹ́ẹ̀tì tí wọ́n máa ń já látọwọ́ awakọ̀ ọ̀hún ni o ẹni tó jẹ́ ọ̀gá àgbà àjọ náà Ọlálékan Bákàrẹ̀ Òkè òun ló sọ yìí di mímọ̀ náà jáde tó fìta lọ́jọ́ àìkú Sunday àná ní ìpínlẹ̀ títí Èkó ó ní pé ṣe rí ìṣẹ̀lẹ̀ lábí ìṣẹ̀lẹ̀ ní ojú pópónà márosẹ̀ Èkó sí Ìbàdàn ni wọ́n pé ṣe rí awakọ̀ ọ̀hún tí wọ́n fi plate number rẹ̀ ìyẹn nọ́mbà ìdánimọ̀ ọkọ̀ rẹ̀ tí wọ́n fi síta ni wọ́n wí pé ṣe rí òṣìṣẹ́ LASTMA yìí òun ṣe bẹ́ẹ̀ fẹ́ gba
owó rẹ̀ tí ń ṣe owó tíkẹ́ẹ̀tì tí wọ́n máa ń já láwakọ̀ náà ló bá ṣe bẹ́ẹ̀ gba ẹ̀mí lẹ́nu rẹ̀ látàrí èyí. Wọ́n ní pé ìṣẹ̀lẹ̀ tó ṣẹlẹ̀ yìí ó bani lọ́kàn jẹ́ púpọ̀, táwọn sì ti gbé òkú rẹ̀ lọ sí iléeṣẹ́ ọlọ́pàá tí ń bẹ ní agbègbè ọ̀hún, tó ń tàwọn ẹbí olóògbé náà tí wọ́n sì ti ń ṣe iṣẹ́ tó tọ́ àti ohun tó yẹ lórí rẹ̀ kí Ọlọ́run bẹ̀rẹ̀ kí kó bá wa rọ ẹbí náà kó bá wọn rọ̀ ọ́ lójú. Daily Post òun ló kọ ìròyìn. A jẹ́ pé láàárọ̀ yìí ẹmọ́ ti lọ àfẹ́ ti lọ bàbá wa ń dé ìsà tata ló kù sí afẹ́ panu lágbára Ọlọ́run àwọn ò ní pasán ẹ̀yin náà ò ní pasán ní òní ọjọ́ ajé àárẹ̀ ajé jẹun bí ó ti wọ́n rèé lábala ti ìròyìn yín o atótó àrèrè kò ṣeé má gbọ́ ìròyìn a jẹ́ pé yóò tún di lọ́la nígbà tí ó bá fi di ọ̀la àwa àti ẹ̀yin náà àwọn akẹgbẹ́ wa lẹ́wọ̀n láǹfààní láti pàdé Zaki Ọládìyẹ ìlú kan yóò kí ẹ palẹ̀. A jẹ́ pé ẹ ṣeun adúpẹ́ pẹ̀lú darapọ̀ mọ́ wa lójúmọ́ òní lórí atótó àrèrè títí ọ̀la táwọn ikọ̀ míì yóò tún máa wá sórí ètò atótó àrèrè láti wá kà á fún yín àwọn ìròyìn tó jẹ́ ojúlówó. Ó kọ́ mi tí yí padà Usman Nakorede Adelu lórúkọ tèmi. Ẹ ṣeun bẹ́ẹ̀ ti darapọ̀ mọ́ wa. Ó dìgbà kan. Do best and best to have also make sure you don't miss out on every of the fun and happenings around you. Yup, we've got you covered because your girl got all the juiciest tidbits and entertainment news from around the world. Be chocolate eccentric as we take you into every of the juiciest news, fashion, music, movie updates, and other trending conversations. Together on the show, we'll get personal favorite celebrities via phone call, Zoom, or even live at the studio. Eccentric showing on your taste on the TV panel and only. Here are 5 amazing fun facts I bet you never knew about Christianity. Number 1, there are over 2.4 billion Christians worldwide. Amazing fun fact number 2. The Bible is one of the best-selling books in heaven and hell. The Bible is the most translated book in the world, with more than 3,000 languages. Amazing fun fact number 5. Most Christians throw science out of the window without realizing that most scientists are Christians. Hello, I am Pastor Steve Akinwumi. And I am Dr. Adeoye Oyewole. Join us as we highlight and discuss day-to-day issues pertaining to the day-to-day living of every Christian. Issues in Christendom shows every Sunday on Western Spring Television, channel 190, only on StarTimes. Evelyn Ohiole, King Eve, how are you today? I'm good, I'm fine, I'm alive. I really feel like she's not giving the right answer to the question. When one asks you, how are you? And you said, you're saying, I'm alive. It's very annoying, seriously. How are you? I'm fine. I feel I'm fine will be the right answer instead of I'm alive. Not that I asked you if you're dead before. You go and check all these 14-year-old, 15-year-old, 16-year-old, everybody, they are extraordinarily sexually active. I feel is being unnecessarily hyper when it comes to the issue of sex. Because we talk about other topics and he feels so reserved. He really doesn't have anything much to say when it comes to other stuff. But when it's the issue of sex, I believe he's being unnecessarily hyper. That's when I have to pick an issue with him. I mean, it's just being unnecessarily there when we're talking about sex. Just like a child, his mom just got him his favorite chocolate or ice cream, very happy. Doing as though if he doesn't have sex for a day, he's going to die. When it comes to finance, women also support their husbands financially. You need me emotionally. You need me spiritually. Cassie is an amazing person, but
I hate the agenda. Need physically and mentally. I can get these things anywhere with money. If you go by the topic was, who does marriage favors the most? You know how many jobless women they marry every Saturday? They are saying it favors you. Are the vex so? Growing up, when I was in the world, we've heard of. Who are you now? Well, MC Too Much said he likes saying when I was in the world, and the last time I checked, well, it looks a bit innocent, facially, but deep down, he's actually out of this world. We're all in the world now. As long as you're alive, you're in the world. So MC Too Much, I beg you to talk about that. I don't want to hear that. Next time you talk, I kiss my ass. I think I have a problem with you saying ladies are champion, and that's the problem. Always trying to attach too much importance to that gender. It's giving insecurity, it's giving low self-esteem, it's giving a blatant display of egoism. Because at the end of the day, a man who is secured in his worth, a man who is confident of who he is, will not really be disturbed as to whether women are being referred to as champions or not. I mean, at the end of the day, Joseph's a really great guy, but whether he likes it or not, women are champions. The state of the living of Ademola Adeleke has left no one else about the commitment to the overall development of the state. The footprint of his transformative agenda spanned through education, transportation, health, and others, and intelligence, electric of Adeke's development for the listening viewing. Bond market initiatives from STEM days of artisan across the Living Spring. You will discover how Governor Adeke's driving economic goals of state, the well-being of initiative and other across the state. On Wave 91.7 FM at exactly 2:30 p.m. You can follow us on all our social media platforms at Western Spring Television and at Rave 917 FM as we tell the story of how Governor Adeleke is shaping Osun into the beacon of development and opportunity. Living Spring Update is a production of the Office of the Spokesperson to the Governor, Governor's Office, Oshogbo. Arrested, affected, sound. What do we see? What's going from me? About A to Z. Check and confirm. Ever experienced, strong down, lower your right, spot new, attention, evil diffusion, whiskers, you but tension on grammar of words. Bro dissected as the others. Abin da yasa ke son yankari shine saboda irin albarkatun da Allah ya mata, sa'annan kuma ni ina tare da ita, ina gefenta, kuma na zo na ga albarkatun nan, na ga ina so ina sha'awan taya ta tsarewa innan dabbobin. My work includes patrolling, community awareness, law enforcement, and we also go on research, visits. When I started here, I felt it was mission possible. Guys were not trained, don't understand the benefit of collecting data when they go out on patrol. They had no uniforms. We realized immediately that wanda ba mu da ilimi ya za mu yi mukamin mutum mun gan shi kawai gudu muke yi mu kama, amma yanzu mu ilimi da baru da muke amfani wani mukamin We so much about marksmanship and weapon handling and how to carry out our nan ya yadda damu domin yadda muke mu ya yi mu daban mu daban yana samun mu ƙara jin ƙarfi sosai a wajen a jikin mu tsakanin ƴan uwa yana zama mana da fahimtar juna sosai ana fahimtar juna sosai muna kwanar da juna halin da muke gaba daya don haka mun samu ƙarin dankon zumunci sosai muke sabbin mu duk na tare lolin da muke fuskanta na farko shine muna fuskantar matsala na maharba wato masu bin dabbobi suna kashewa domin sayar of makes me very sad and makes me like if we knew what we improve this index we might have no more elephants. But then when I see what we are doing and the results we are getting, I feel very hopeful.
Recently, our rangers were able to arrest a gang of 7 poachers, and we gotten some of our rangers go as far as traveling all across Nigeria to train other rangers. This could dreamt of this project. Morning, world. It's a happy morning, happy day, and here we are on Morning Spring today. So it's finished past 8 in Akure, the Ondo State capital, and residents are getting ready to cast their ballot. Of course, election voting will start at 8:30 in the morning, that's today, and we noticed that before the time, materials were already on ground. This is polling unit 4, that's in Ijapo Estate, Ijapo area of Akure, the Ondo State capital. We'll continue our coverage from here. The election is about commencing, and we need your total cooperation. Please, what we are all here is to achieve a goal, and we don't want to jeopardize it. All right, so at the moment we are at polling unit 2, Obaile, that's in Akure North local government area of Ondo State. At this particular time, of course, election is ongoing. Voting started presumably at 8:30 when it should start, and election is ongoing at this particular time. Security operatives are also here ensuring that there is peace, and if you look around, you will also notice that there are a number of people on the queue who are ensuring that they participate in this particular process. This, it appears the number is growing, so we expect that as time goes on, more people will come out. What is happening is that everybody came here to vote and they are voting, they are showing their sign that voters, I must see this before I pay you money. Well, to glory be to God Almighty. Everybody came out to cast their vote for their choice. Both PDP, APC were here in Unit 6 in the community of Ishoemurele, what they're live on. Everybody was here. We cast our vote to choose our next governor conveniently. No any party who share money here. Everybody in the community, everybody in the society came here to cast their vote. Today now 5,000 and pay for this issue. All people now 5,000 naira. Nobody. At this time, residents of Ondo State have cast their votes, and in several of the polling units where election held today, results are being collated, results are being counted, and in some places, of course, being declared. So we expect that going forward, these results will be taken to the ward collation centers, where they will be, of course, taken to the local government centers. But at this time, we find that civil society organizations are raising concerns about the level of vote buying that has occurred in this election and the complicity of security operatives. So we get to see, of course, the release statement, and they've spoken to the necessary authorities concerned, and they're charging them to do better, charging INEC, charging security agents, and of course, speaking to the politicians to ensure that they do better going forward. All right, that was Western Spring and Rave FM's correspondent there, Lekon Akindoju, right there in the capital of Ondo State, Akure. He was actually on ground to monitor the event, to monitor the election, and also give reports as things went on. And for that particular election, Lucky Orimiso Ayedatiwa, the incumbent governor of Ondo State and candidate of the All Progressives Party, APC, emerged victorious in the state's
governorship election, polling the highest vote. It is a landslide win, as people have been saying it since Saturday, because he actually cleared all 18 local government areas and polled a total vote of 366,781 votes to defeat the other contenders, and as major contender, who is Ajayi Pokuola of the People's Democratic Party, 117,845 votes. Pokuola Ajayi of the People's Democratic Party. Now, we would talk more on this particular election, and joining us virtually from Ondo State is our correspondent Olalekan Akindoju, who covered that election. He will be giving us reports and also making comments on the election that went down on Saturday, November 16, 2024. Good morning to you, Lekan, and thank you for joining us. Hi, good morning, evening. And how are you doing today? How is Akure? I'm doing okay, and Akure is getting busy now. People are going to work. It's a working day since after the election on Saturday. All right, and also joining us from Lagos, the city that never sleeps, is Mr. Ayodeji Ologun. He is a public affairs analyst. He is also a son of the soil. He is an Ondo-born boy, I should call him that. Good morning to you, Mr. Ologun. Thank you for joining us this morning. Good morning. Thank you for having me. All right, I'll begin with Lekan. Tell us, how was it like on Saturday? You went to different polling units, you visited different wards. Can you just summarize for us how events went down, on that particular day? So, yes, it's true that I was at different wards, different polling units to monitor that election on Saturday. And of course, the results were declared yesterday, and a winner as the incumbent governor remains and will be sworn in for another term. So the way it is now, I just want to talk about how it went down. If on Saturday, of course, if we look at the logistics and the way INEC managed this particular election, it's something that people have really commended INEC for, because it's an upgrade from what occurred in Edo State about 2 months ago. And people were not, the turnout on Saturday, it wasn't really high, because if we even look at the statistics, about 24% of the registered voters, that's of course 2 million thereabout of those who registered to vote. Just about 500,000 votes were recorded in that election. It means that about 24% of the registered voters came out to vote, and that's pretty low. It's just one of the, also because we saw that on ground and expected it, because the people were turning out to cast their ballots during that election. And the way it was that the major issue still remains the issue of vote buying, which we saw on the ground. And of course, the clip you played where we spoke to someone who confirmed to us, and if it's man, he confirmed to us, they were the 1,000 at that point in our local area of the state. Noticed that, but it was not just in that particular place. There were other areas. We noticed from Akure where we saw people fighting over money, and we also noticed that, of course, some agents were not happy that a particular political party was paying better than they were paying, so it became an issue for them. And of course, if we look at the way security was during that election, the deployment of our security agencies is something we need to start talking about. Of course, when you announce that you've deployed 36,000, 30,000, 20-something thousand officers to protect voters, protect materials, and those involved in an election, we need to start asking for results, because some of the things that happen sometimes, of course, it's important to state that the election was largely peaceful. In majority of the places there were no incidents, really, no major incidents, aside, of course, there was an incident in Idori where there were gunshots in Akoko, to a part of Akoko, and where we touched Idori, and of course there was some form of apprehension. It appeared that it became a sort of a battleground, but it was also stated ahead of the election that these were peak places we would consider hotspots. Idori, Akoko, we're also looking at Okeigbo,
places that it was possible that people will consider a place where it will be tight and difficult to access. But beyond that, the security agencies were looking away when some infractions were being committed, and we saw that also. You see them gisting somewhere while somebody's paying people for their votes. All right, I think I would get back to especially issue of security. What were the security officials doing while people were brazenly buying votes, and all those other disruptions were going on in those units. But let me move over to Mr. Ologun. Are you still with us, Mr. Ologun? I'm very well with you. Yeah, so we have seen how this election panned out, and you could hear from our correspondent, Lekon Akindeji, say there was low voters turnout, we had vote buying, and also some disruptions in some, wards and polling units. But how would you rate this election overall, with everything that has happened? Aiyedatiwa coming first, Agboola Ajayi second, and Adeyemi Nejo of the ADP coming third. Well, generally speaking, what happened in Akure over the weekend, for me, was not something surprising. The victory of Aiyedatiwa didn't come as a surprise for somebody like me. I knew ab initio that there was no way that election would have held, and a lucky Aiyedatiwa would not have won that election, given the circumstances that was prevalent before the election of Saturday, and the fact that there seems to be an elite consensus to have him have a term in office to create room for a wider aspiration and a wider, more competitive election after the 4 years. What probably I didn't see coming is the 18-0 thing. I was thinking before the election that there is virtually no way a lucky Aiyedatiwa will have won the election in Eseodo, which is the hometown of Agboola Ajayi. Yeah. And I was hoping, going by records or facts before now, I was hoping that there is no way the APC could defeat Professor West. That's the deputy of Agboola Ajayi in Idore. Because even when he was not on the ballot, he has often defeated the incumbent APC in all the previous elections in Idore. So I was hoping that at the worst, it was going to be a 15-2 thing. So the only surprise in this election is the 18-0 scenario. And I must also add that this is the margin or the figures called or polled by Lucky Aiyedatiwa is the highest that any governor has recorded since the return of democracy in 1999. From Adefarati to Olusegun Agagu to Olusegun Mimiko to even late Rotimi Akeredolu. This is the highest anybody has had. Then another thing in that election was the voters' apathy. The fact that not so many people came out to vote. For somebody like me, it didn't also come as a surprise. There were a lot of responsible to point us to the fact that we're not going to have a high turnout in that election. One of it is the state of the state, how poor people have become, how much of them people have lost the electorate. Put the fact the two ministers were same senators from the same constituency, not even just senatorial district, but they are even from the same constituency. And the fact that the people of the north or Akoko, given the fact that they lost Rotimi Akeredolu before the expiration of his term, a lot of them are feeling unsigned. They see it as the battle of the South. Let them go and slug it out. So all of these factors were responsible for the low turnout in election. But all of this, the security forces didn't do so well. Maybe if there's an hero in this election, it probably will have been, even though they affect their dealings, even though they did not do so excellently well. But there is an improvement in activity and the Please, I'd like to come in here. Yes. Now, you had the fact that there was a sense of some sort to allow Lucky Aiyedatiwa retain that seat as governor, because according to the law, he wouldn't be able to contest again. Do you consider that an Agboola Ajayi might be part of this plan? Probably he was bought over of some sort, because people said this election didn't look like a battle. It was just like people going to vote and everything going on. It didn't look like an Agboola Ajayi really wanted to win this governorship election. Well, contrary to that opinion,
I happen to know the two of them very closely, and I can confirm to you that Agbola Ajayi could not have compromised the election. If there's anything Agbola Ajayi has ever wanted to be, it is to be the governor of Ondo State. But there's little to what Agbola Ajayi could do, because those who could have stood by him as his backbone disappointed him by pitching tent with his opponent, that is the Lucky Aiyedatiwa, because the political elite saw the possibility of a quick rotation of power with a Lucky Aiyedatiwa other than an Agbola Ajayi that has the propensity of spending 2 terms in office. That's 8 years. Lucky Aiyedatiwa only spent 4 years. One of the people that Agbola Ajayi could have depended upon would have been the former governor of the state, Olusegun Mimiko. Don't forget that when Agbola Ajayi contested as the governorship candidate of the ZLP in the previous election, he had the total and absolute support of Olusegun Mimiko as the leader of that party. Yeah. But prior to this election, the political ethics of Olusegun Mimiko practically stopped to support a Lucky Aiyedatiwa. All the followers of Mimiko decamped to support Aiyedatiwa in this election. Maybe the only thing we did not see was Olusegun Mimiko coming to declare openly for Lucky Aiyedatiwa. But everybody in the political ethics of Olusegun Mimiko supported Aiyedatiwa. So that was a big blow to Agbola Ajayi. Don't also forget that the immediate part candidate of the PDP in the last election, Jegede, is now Jegede Advocate of Nigeria, also stood aloof. He was not seen anywhere campaigning for Agbola Ajayi. He did not participate in the process. So it was a case of, how do we now? It was a case of a child without a father and a mother. Agbola Ajayi, he was more of a lone ranger. And shortly before the election, a lot of big wigs in PDP decamped to the APC. And that's why I talked about the likelihood of the LS conspiracy to have a Lucky Aiyedatiwa to have become governor so that power can rotate as soon as possible. Look at the history. In 1999, we had Anade Farati, who spent 4 years from the north, from Arauco prison. Power shifted to the south, Olusegun Agagu. He didn't finish the second time before the court sacked him. Power shifted back to the south with Olusegun Mimiko. Olusegun Mimiko attempted to distort order by ensuring that Jegede emerged as the candidate of the PDP to succeed him. Unfortunately, that calculation failed, and power returned to the north again with Akeredolu. Now with Lucky Aiyedatiwa, power shifted to the central are waiting, particularly when people are waiting to have governorship rotated trend as soon as possible. And that's what I meant by the elite conspiracy, not necessarily involving an Agbola Ajayi. All right. Thank you. So many talking points there, especially what you have said about maybe Lucky Aiyedatiwa having only a shot at being governor, just a term, because he has, served out the term of his boss who has passed on. Many persons will dispel that notion and that line to say the Constitution says otherwise, because or maybe is up for interpretation depending on who is interpreting it, to say that has been set aside. Number two, some other persons will say maybe an Agbola Ajayi got what is due him, because we learned there are some insinuations and understanding some quarters that he really dealt a very big blow to the chance of Eyitayo Jegede when it was looking like it was Eyitayo Jegede that was going to emerge at the last election, because it was prevailed upon by so many persons that he should step down. But instead, he went ahead, and contested and, snatched many votes that many persons believe could have been Eyitayo Jegede's own. And maybe that is why people like Eyitayo Jegede, with his stature, and many persons didn't want to identify with him, that it didn't work, or, he went ahead, although it was his right to contest, even when he was sought upon, prevailed upon to step down. Now it's payback time, and that's why possibly an Eyitayo Jegede or many other persons didn't really support him as you would ordinarily think they would. But, that on one side. Many talking points, especially the process. No, we're not even talking about the result majorly today, because it looked like a landslide. Lucky Aiyedatiwa got almost thrice, 366,000 to 117,000. That was more like a walkover, actually. So these are some of the issues. But
We take these clips and it will show some of the things that we'll be looking at, when we come back from that, some of the things that happened on the ground on that particular day. So, gentlemen, and of course, I know esteemed viewers, please stay with us. Give me the key. 1, 2, 3. Meanwhile, in this unit, we have issue before we How was it? This afternoon, I like as when they do this lecture today. No fight, no anything. Everybody votes. Nobody fights to at this election. Pass the way they vote. Well, before that, they always fight, but today, like say something changed. Today now, everything. So no fight, no anything. You come here, they are now since Bible take 10,000, 20,000. How much is the To now 5,050 show. All people now 5,000 naira. Nobody. Say boya na 10,000. Blue or yellow party or everybody. Now 5,000 then bring come today. All right, these are some of the things that we've seen, play out on that particular day, 16th of November, that Saturday, on the day of the election. Many of them like that. But let me come to Lekon. You are on ground. In fact, you did some of these interviews. And let's take the talking points one by one. What will you think was really how do I say it now? What was obvious that was seen, in every of those polling units that you visited? Because it's more like the vote buying thing was the canopy on every other thing that happened. Is that true? Yes, of course. But we need to understand that it's not a new thing. It's not a conversation that we are just starting. Yeah. We started this conversation a long time ago. I think about 3 elections since 2015, I should say, where we had the introduction of money on a large scale in our elections, and it has continued. We were in Edo State. We saw what happened. People who came out really came out because of the money, and they will tell you it's because of the money. Now it has continued in Ondo State. It's not the first time, of course. So the way it is now, it's as if we need to now start doing more. Something needs to be done. It's beyond advocacy. It's beyond appealing to people now. The people are aware, and it's something that they are keen towards. They want to come and collect money. So, and of course, the politicians are complicit. They are the ones giving the money, and the voters are collecting it. But that's it's something that we had prepared for. We expected that would happen, and it's not limited to one political party, but it's in places where you would consider the strongholds of the opposition. For example, what would happen would be that the party in government would want to outspend that opposition. So it's about who spends more. But of course, just like Mr. Ologun said, we expected a victory for Aiyedatiwa in this election. It was sure. It was a given. So and I shared it ahead of the election. I said this was going to be not a contest in some ways. It was not going to be a contest. So I wasn't expecting a stiff contest. I was just expecting that. Why? Because he's a big candidate, or because he's the incumbent, or because he has done enough to earn the
trust of the people, or they so much love him, or because he has enough money to throw around? Why do you think it was a settled case? No, it was, you know, that it's in a state where you have an opposition party that you will say that the opposition will put up a challenge. The PDP has not been an opposition, a real opposition in those states for a while now. Okay. So, and that is the truth. The major figures in the party left the party, and there was no way that Agboola Ajayi only got support from outsiders, people who, I mean, governors from outside of the state. And how much of an impression can they even make on the people who will cast their vote? And of course, there are other indices of the people in the other central districts of the state did not show enough interest. They were not interested in Agboola Ajayi because they feel he's from Ondo South. What's our business? For those, I for example, I'm from Ondo Central, and when I look at how the whole thing is, for me as a journalist, if I was going to vote, I wouldn't also have shown interest, because I would feel okay. Lucky Aiyedatiwa is from Ondo South as well, isn't it? I didn't get that. I said Lucky Aiyedatiwa as well is from Ondo South, and he got votes from Yes, of course. It's why people in Ondo North and Ondo Central did not show enough interest. And if you look at the votes that came out, the lowest of those votes came out from the other central districts. If you analyze those votes, but beyond that also, the question of the support that Aiyedatiwa got, and of course, money played a role. It's a fact, but it's not just money from the APC. The PDP also tried, of course, to spend. All right. We'll try and reconnect. Comrade, are you with us? Comrade Logo, are you with us? All right. We'll try and reconnect with these gentlemen. You know, Evelyn, if we are to talk about this, of which we are doing right now, it's, you know, what we have been talking about, and because that is what is happening, not what we choose to talk about, is the ills that are overshadowed what election should look like. You understand what I'm saying? It's been about the money, the vote buying, and, you know, willing sellers, not just people who are coerced to sell or are threatened, or people are willing, people are negotiating. Who is the highest spender? I'm going to get my vote. Okay, is it this party A or party B or party C? And people are looking for the highest bidder, you know, to come for their vote or whatever they are. And for most of them, with what we have seen, it was brazenly done. So it's a matter, at least Lekwan said it, of who outspent who in this election. Of course, I told someone yesterday that the Nigerian elections are gradually becoming a cash and carry, not gradually, rapidly becoming cash and carry elections where you bring money in exchange for votes. But then we should realize that most of the people that this cash and carry election is for the undecided, those people that are yet to decide if I'm going to vote for the PDP or the APC, because those who actually have made up their mind, they are staunch PDP or APC or any other party supporter, definitely they are going to vote for their party members. But that doesn't mean they will still collect money. The money is just an addition. That's what I'm saying. The money is just an addition. Whether or not they are given the money, they are going to, you know, vote. And most of them see this money as, oh, money to get water, money to while I'm under the sun. So they believe it's some sort of welfare. So I can say that this money they, you know, turn around during election is majorly for the undecided, people that are yet to decide whether or not I'm going to vote for party A or party B. So it's to draw them out. Exactly. To come and vote. Exactly. And have something in return. So it's the highest bidder for that person. You know, if party A is giving 5,000 and party B is giving 10,000, I'm definitely going to go for party B, because I do not even know who I want to vote for in the first place. So I think our own type of democracy, this is time for us to sit down and look into what we have right now in our hands. Everyone should sit down. Everyone.
Will politicians be on that table? Whether or not you're in politics, you should sit. Politics should sit, the electorate should sit, the security agency should sit, INEC should sit down and look into this matter critically, because it does not really augur well for us as a nation, where observers come from other countries to observe our elections, and they see that people, it's a kind of carry monies. Bring money to the election polls, money. Some of them wasn't. So I believe that it needs to change a narrative in the outside community. We sit down and ask ourselves, very, very frank questions and get answers, not just ourselves frank, to get answers on what kind of democracy we want and how we want to respond. The elections have been apprehended for what can't tell me is the kind of thing is looking with the car is riding. Definitely, most likely, is we is what for the party and what will should he is a reason is working for bigger. As a big now that I actually started this part show. Why? I mean, show by this is a show security because yes, you thing in app. We see everything come with in this. How does money get to things? Why is the only how like and what and the physical cash? We're talking about banks not having to spend, and when you go to the banks, you do not the amount you want to go. You know the fact that they don't what have happened to enough intelligence at this point? So because many of the persons, really. many of the persons who called it, when we were monitoring the election, at the radio end, especially, and of course at the TV end as well, at the weekend said, when you get in like 2 days, most of the big towns in Ondo State, the POS operators were not having money. Everything has been mopped up. Exactly. And so what happened to intelligence when these things were being done? It's only when young people said they want to protest against SARS or they want to protest against government ineptitude that you see intelligence reports, because this is what they do. Really, you should know somebody that has been withdrawing funds in the kind of amount, you trace them, and sometimes you make it look like it's a rocket science. And it's not because they don't know. It looks like most likely everybody's just looking away. This is what is happening. You look away. There was a case in that first clip, if actually we can have it, in which somebody was speaking in the local dialect to say, was, beckoning to a policewoman to say, please, madam, stand up. And the other policemen around, there is a car they are parked with strange-looking people. Can you please stand up? Can you please stand up? And the person was looking like, who is this one that is talking like this? Less than a minute, there were gunshots. The sound of gunshots rented the air, and everybody was scampering for safety. Including and the guy was police running. officers. Yeah, including the officers. And by the way, I looked at that particular woman. She wasn't carrying anything. Actually. I don't think they are allowed to carry. No, I'm just saying. But maybe they could have done more. They could have called for reinforcement. Yes. A Tundra car was parked on the road with funny-looking people. One of the electorates that were there was beckoning to the security person to say, some persons are there and it's unusual. Can you please even stand up and make some calls? Maybe they will be blocked at the front or at the back. The woman was just there like, what are you saying? And all of a sudden, poke, poke, poke is the next thing we are hearing, and everybody is running. Is this really the proponents of democracy? Is this really what they brought it for Nigeria? Actually, how would they be turning in their graves right now? Because this is what we are seeing, and these are some of the things we learned, Lekon Akindoju is with us again. Lekon, can you hear me? Yes, Okay, yeah, you are going to land on your thought about everything that we are saying, especially the ones that we have played. Please go ahead. Yes, so of course it's if you look at the margin of victory, it's an embarrassing one. Actually, it's not something that we did not expect that kind of margin. We expected a victory for Aiyedatiwa, but it was not the kind of margin that we saw. And it's not the margin that we've seen in an election in Ondo State since 1999. So, and it's something that really people need to talk about. Because if you look at the elections in 2020, where the battle was really between Akeredolu, Agbola, and Jegede, if you put together the votes that Jegede and Agbola got, it was about the same size of the winner. But now, if you put together all of this, the votes the APC candidate got in this election, the percentage is over 70%.
And that's huge. That's really, really huge. So, but you need to also talk to the political parties. When we're speaking to the PDP, it was agitated, and he was speaking about vote buying. And we asked him a question. It was not the APC alone who bought votes. It was possible that, of course, your party also bought votes, but it was fixated on the amount that was used to buy votes. So, and those are the discussions that we've started having now. We need to get to a point where elections are not cash and carry. And that's what we've continued to see for a long time now. Those are the issues as well. And Comrade, good to have you back with us. Thank you for having me. All right. I'm sure you saw a clip before that disconnection. Clips, rather, you know, somebody that was beckoning at the police to please intervene because some funny-looking guys were around, and the officers there didn't do anything. The sound of gunshots rented the air, and of course, an individual that was nabbed with, you know, loads of money in his boots. And of course, people speaking freely to the press, you know, saying it among themselves publicly, the audacity to say, yes, we collected money. Yes, people are sharing money. Yes, these are the issues. This party is sharing 5,000. This party is sharing 10,000 naira. And, you know, before it used to be, some people would be winking at you or giving you signs to come to a corner or behind the cubicle so that you could collect your money. But this particular one, it happened in Edo as well, but not as brazenly done with what happened 2 days ago. It was so open, and the security agencies, either they are looking away or they are part of the cahoot. What do you think happened? And is this the kind of democracy that we have evolved to, or our own kind of democracy? Well, you know, when a people starts a thing, they get emboldened by it in the course of time. What you today call vote buying become rampant, become audacious in 2016 during the election of Oluwarotimi Akeredolu. That's where that slogan, Diboko Sebe, that's where it came from. So if it started audaciously with the people of Ondo State in 2016, you can only expect by law of nature that they will become more emboldened by that act. The truth is, just like Lincoln says, democracy in Nigeria today has become transactional. What we are practicing today is transactional democracy. The buying and selling thing. There is a willing buyer and there is a willing seller. So most of the time, it's not about the conviction of the people about who can list them. It's not about the conviction of the people about the policies and programs of one party against the other. It is about who can be more brazen, who can be more audacious in buying and selling votes. So the question is not the APC won because they bought votes. No, they probably won because they offered the highest amount of money for votes. Maybe, just maybe if a PDP had offered 15,000 or 20,000 for votes, maybe an Agboola Ajayi will be dancing this money. But the news has it that while the PDP was buying for between 3,000 to 5,000, APC was buying for 10,000. So the question we should ask ourselves is, if you multiply about 300,000 votes garnered by Lucky Aiyedatiwa by an average of 10,000 naira, where did that money come from? Did he sell his house? Did he take a loan from the bank? Is he members of the political party that contributed that money? That money definitely is from the covers of government, taken under whatever guise. So you expect a person that invested not to get reward on his investment. So when people begin to cry, in quotes now, I hope they don't, but it's becoming obvious that they might. If they begin to cry in the next 1 year to argue that they are not seeing dividends of democracy, I will be one of those who will be quick to remind them that you hate your dividend of democracy the day you collected 10,000 naira to vote. Comrade, please permit me to come in here. Sorry, because security are also becoming complacent. Yeah. Root involve the security agencies. Comrade, if you permit me to just come in here because of the want of time. Now, this has been established that this was what, you know, heralded that particular day, and the big spenders
or it's the battle of the spenders who can outspend one another. But then we saw that the issue of violence was on a low, maybe one or two skirmishes, and it's a sharp departure from what we'll have seen, what we used to see 4 years ago, 8 years ago. Some will say that counts for something. And the INEC in all of these, when we say they are not the ones spending money, they don't have the scope to arrest the spenders of the money. All they have to do is mobilize their ad hoc staff, the real staff, every committee to do what they have to do. And to a large extent, we learned some of these things were done, maybe a couple of places as well, for late commencement of election and all of those things as well. Let me ask you, comrade, and I'll take it as your parting shot before we go to Lekon. The issue of vote buying that people have been discussing, and same thing we are doing this morning, will you say is enough to cast aspersion on the entire process, either to say it is fair and credible or it is not fair and credible? Is it enough to be a taint or a stain on the entire process? Look, election like war. In war and election, everything seems to be fair. So the fact that people bought and sold votes to determine who the eventual winner would be in an election is fair. But it takes away credibility of the process. And what makes election and governance awesome is the credibility that comes with the process therefrom. So if there is fairness in the process, because nobody was maimed, nobody was killed, no ballot boxes were not hijacked, nobody was lapsed, thugs are not having a swill day and what have you. If all of that makes the election fair, it at the same time takes away the credibility of the process. All right. And if the process is not credible, you cannot have dividends of democracy, you cannot have good governance. All right. So as much as we are saying, oh, thuggery and maiming and killing is gradually becoming a thing of the past in our electoral procedures, the unfortunate is that the credibility of our election is becoming fast eroded. And that is not giving credibility to whoever leads us going forward. All right, thank you. Lekon, we'll take this as a parting shot as well. The Situation Rooms, KDI, Yaga Africa, many observers on ground that you've met, that you've spoken to, what's the assessment of this election? Yeah, so the assessment of these civil society organizations and observer groups are really not different from what people like myself, who are journalists who are on the ground, will talk to you about. And of course, they have also spoken about the fact that INEC has improved. INEC got better with this election compared to what happened in Edo. Okay, you know, so much for technology. But I want to sincerely thank the gentlemen who are sons of the soil. By the way, Comrade Ayologun and of course Lekon Akindoju, our own senior reporter and correspondent at that election. Thank you, gentlemen, if you can hear us. All right, we'll go from this end. Interesting take to know that is a process. Well, either we are moving, and the question is, where are we moving to? Is it the right direction? Is it retrogression? Are we taking 2 steps ahead and taking 3 steps backward? Movement without motion, that is not much of a progress. But then trust us to always do what we have to do in this particular case. When Lekon returns, and many of our people will still get to talk about this matter and set the agenda. You know, some have been said before, but the way forward for the government of Mr. Lucky Orinison Ayedatiwa. Wish him and the good people of the Sunshine State all the best. These will be the size of the program today. Femi Ojo is my name. Lasumanji, you could have a recap of this program on our own YouTube channel at Western Spring Television. Share, you know, like, subscribe, and you will get to be informed, educated, and entertained as well. I'll see you tomorrow. God bless Nigeria. Evening. And my name is Evelyn Ohiola. Stay tuned for Spring Trends coming right after this broadcast. Bye.
is the Wild Wild West. In Western Speech Police always think that you don't miss out on every other companies around you. Yep, with the cover is your girl got all the juiciest tidbits and entertainment news from around the world. Join me, Showlane Cassie, on Eccentric as we take you into every bit of UCS news, fashion, music, movie updates, and other conversations. Together on this show, we'll get personal with your favorite celebrities via phone call, Zoom, or even live PMs. Eccentric on your TV screen or television can 190 Star Times. Here are 5 amazing fun facts I bet you never knew about Christianity. Number 1, there are over 2.4 billion Christians worldwide. Amazing fun fact number 2. The Bible is one of the best-selling books of all time, with more than 100 million people in heaven and hell. The Bible is the most translated book in the world, with more than 3,000 languages. Amazing fun fact number 5. Most Christians throw science out of the window without realizing that most scientists are Christians. Hello, I am Pastor Steve Akinwumi. And I am Dr. Adeoye Oyewole. Join us as we highlight and discuss day-to-day issues pertaining to the day-to-day living of every Christian. Issues in Christendom shows every Sunday on Western Spring Television, channel 190, only on Star Times.